students, welcome to my live teaching learning session of BSOG 173 Rethinking Development. In this Rethinking Development, we have started first block. This is today's second session of this paper. In last session, we have discussed about understanding development. In that session, we have discussed what is the meaning of development, and development is a very broader concept and it's a multi-dimensional concept which is defined by different economists and Nobel Prize winner economists Amartya Sen, Todaro, Gurnard Middle all gave the definition of development. And development has so many dimensions. We have discussed in last session. In today's session, we will discuss about factors and instruments of development. It means what factors influence development and what are the main instruments of development. Instruments or components or tools of development. So in today's session, we will discuss about Unit 2, Factors and Instruments of Development. This is also in block number 1. Now you know that factors of economic development. Economic development is a very broader concept. Development can be defined in terms of real national income, per capita income, and social welfare. Economic development is a continuous process. It's a long-term process in which real national income, per capita income, and social welfare of the economy of the country people also increases. There are so many factors of economic development, like political stability. These factors influence economic development. If in a country politically stable, it means government is stable and there is no fluctuation in politics, no corruption in politics, then economy will develop at the higher rate. Next is macroeconomic stability. Economy should be stable at macro level, not micro level. Micro deals with only individual units of the economy, but macro means whole. Macro means aggregates. Macro means totality. So macroeconomic stability is also influence the economic development concept. Level of infrastructure should also be well developed, then economy will grow at a faster rate. Natural resources should be available. If natural resources are less, because these resources are given by God, given by nature, we can't increase or decrease the quantity of these resources, but we can optimally use all the available natural resources. We can use these resources in such a manner so that our unlimited want can be satisfied with the help of limited available natural resources. Next is the educational standard. Educational standard must be higher. If an economy education level is higher and all country people are educated and literate, then economy will grow because each and every person can give contribution in the development of the nation. Next is saving rates and foreign aid. Saving rates and investment rate should be higher because saving helps in capital formation. If people save money and banks and financial institutions, then bank can provide loans and advance facilities to the
investors, or business organizations. In that case, business will develop more and more manufacturing units, will produce more goods and services, they will provide more employment opportunities. If people will get employment opportunities, then there will be reduction in poverty, their income level will higher, per capita income will rise, then obviously standard of living will also rise. So saving rate and foreign aid also influence economic development, also affects economic development. And next is barriers to trade. If there is a barriers to trade, it means protective trade policy is adopted by the government. It means government is providing security and protection to the domestic industries, then economy can grow because free trade is not necessary for each and every country, because free trade has so many advantages and disadvantages also, because free trade give benefit to developed nations, not underdeveloped or developing nations. So there is some restrictions or barriers on trade uh, must be put by the government. This is called protective trade policy, and India has adopted protective trade policy. In this policy, government restrict import and government can promote or encourage exports, because if exports will increase and imports will decrease, then our balance of payment will be called favorable. So these are the factors of economic development. Now next is, in this unit, factors and instruments of development, we will discuss about all these topics like factors of development. Factors of development are so many factors which influence the economic development, like economic factors, political factors, socio-cultural factors, socio-structural factors, cultural factors, physical and geographical factors, religious factors, educational factors, administrative factors, technological factors. All these factors affects development. And next we will discuss about instruments of development. Instrument means tools of development, components of development, that is GNP, gross national product. Per capita income means per person income, which is calculated by dividing real national income to population. Next is less income inequalities, poverty, development planning, human development index, sustainable development, and basic need approach. All these are called instruments of development. So in today's session, we will cover all these topic in unit 2 in our session. Let us start from the factors of development. Now, factors of development. Before analyzing the key factors involved in the context of development, let us understand that what is the meaning of these factors. What do you understand by factors? According to the Merriam-Webster dictionary, a factor means resources. A factor means that actively contributes to the production of a result. Therefore, our concern will be to mark up into the factors which actively contribute to the process of development. Now, broadly speaking, we may divide all the factors related to the development of a society into major domain like economic factors, socio-cultural factors, political factors, religious factor,
educational factors, technological factors, physical and geographical factors, administrative factors, etc. So all these factors affects development. So we must have to understand about all these factors, how they affects development. Now we will discuss in detail all these factors of development. First is economic factor. Economic factor is defined by Spengler in 1957. He has characterized economic factors related to development into three main categories. In this first group, he placed the main physical agent which are involved in the production of goods and services. You know that there are mainly four factors of production, that is land, labor, capital, and entrepreneurship. These factors of production are necessary in each and every country for the production of goods and services. These factors are known as primary factors, or these are main important factors. Without using land, without using labor, without using capital and entrepreneur who organized all these factors of production and do efforts for the production of goods and services are very important. So all these factors of production are covered in first group. Spengler categorized economic factors into three groups, in which in first group he include all the factors of production like labor force, capital or wealth which can be reproduced. Land is the main important source of production, factor of production, and land is also God gifted. Natural resources are mainly of two types. One is renewable and other is non-renewable, which are considered as provisionally non-reproducible wealth and applied technology. So in first group, which affects economic development, that is all factors of production which play very important role in the production of goods and services, and these factors are land, labor, capital and entrepreneurship and natural resources also. Now in second group, the mechanism and circumstances are kept. Utilization of particular kinds of mechanism and the circumstances lead to quantum means quantity of production, and then through the use of different agencies the finished goods and services are catered. So this category mainly emphasize on the division of labor, that labor should be divided in different fields, in different occupations according to their capability, according to their skill, according to their knowledge, according to their training. In that case, labor will be specialized and labor will give more contribution in GDP. Next is price system. You know that price is fixed by the forces of demand and supply curve, where both curve intersect each other. Equilibrium price is determined and quantity can also be determined. Extent of market. Market should be well developed, then economy will grow and develop. Intersector balance must be exist, and aggregate demand should also rise. So in second category, the group, in second category or second group, there is inclusion of mechanism and circumstances. In mechanism, include division of labor, price system, extent of market, intersector balance and aggregate demand. All these things affects economic development.
And in third group or in third category, conceptualized by Spengler, because Spengler defined economic factor in 1957 and he categorized economic factor into three categories, in which first category we include all the factors of production which give contribution in production of goods and services. In second category we include the mechanism, the system, how this system works, and the circumstances which exist in the economy. They also influence the economic development. And in third category, conceptualized by the Spengler, includes the major economic decision maker. And who is the decision maker? Politicians and policymakers are the decision maker and the environmental of economic decisions. So these also affects economic development, and these three groups are categorized by Spengler in economic factor, which is the most important factor affecting of development. You know that the vicious circle of poverty, this concept was given by Nurse. Nurse is the great economist who highlighted that in underdeveloped countries, mainly vicious circle of poverty exists. What is the meaning of this vicious circle of poverty? It's mean that if a person is poor, it means that person is not able to fulfill his basic needs or requirements like food, clothes, shelter, education, health, sanitation. If a person income is lower, then he can't uh, give more contribution in production activities. If he will give less contribution in production, his income will be less, his consumption capacity will be less, his ability to work will be less, and further, he will remain always poorer. Because poverty breeds itself. A poor person, Nurse said that a country is poor because country is basically poor. A person is poor because he is basically poor. And vicious circle of poverty, we can define this concept according to the demand side factors and according to supply side. When income is lower, then demand will be lower. When demand will be lower, then production will be lower. Production will be lower, then investment will be lower. Investment will be lower, it means unemployment will exist. Unemployment will create the problem of poverty, and again we will include in the grip of poverty. Same as in supply side, if a person is poor, his capacity to save money will be lower. It means less income means less saving. Less saving means less investment. Less investment means less production. Less production means less investment. Less production means less employment. Less employment means poverty or lower income. Again, we will reach on the position of low income. So, vicious circle of poverty has been described as one of the other significant factor which is also included in economic factor which influence the development of different countries and specifically the developing and underdeveloped countries. Nurse said or highlighted this concept of vicious circle of poverty in 1973, the contradictory status in underdeveloped country regarding capital investment and saving. On the one hand, the ability, on the one hand, the availability and supply of capital for these countries is governed by the ability and willingness to save. Sometimes we are willing to save but not able to save. If income is lower,
If you are willing to save, then how can you save more if your income is lower? Same as if your ability is greater, it means your income is higher, but maybe you are not interested to save money. You want to spend whole money or entire money in present consumption because you believe in present, not in future. Then your ability to save will be higher, but not willingness to save. So, on the one hand, the availability of capital and saving depends upon ability and willingness to save. While on the other hand, the demand for capital is governed by the prerequisite of investment. In such circumstances, if the capital is scarce or limited, it also affects the labor intensive technology and thus the production of goods and services remains low. In India, labor is abundant, but capital is scarce. That's why in India, labor intensive technology is much more appropriate to generate employment opportunities. But if we use more labor intensive technology, in that case, production will remain slow. Although there are criticism of Nurse theory which argue that humans have tremendous capacities, which includes also the ability to break the vicious circle of poverty. Because Nurse said that if capital is scarce, then we should use labor intensive technology. And if we use labor intensive technology, then we can't break this vicious circle of poverty because if we use more labor intensive technology, then production can't increase. So Naqse said this thing. But some economics criticize the argument of Naqse that they believe that humans have tremendous capacity. Like in Japan, their natural resources are very few or less or not available, but only human resources and with the help of human capital formation, Japanese economy is well developed economy. But in India, here labor is abundant, but we are not efficiently utilizing the available labor resources, and um, we can break this vicious circle of poverty with the help of increase in capital formation rate, increase in production of goods and services, increase in entrepreneurship to promote an entrepreneur, to promote business organizations, we can break this vicious circle of poverty. So vicious circle of poverty can be break down with the help of capital formation and capital formation based on the ability and willingness to save. These are all things are included in economic factors which influence economic development. Next is the other factors which have influential capacity in this category are the quantum of physical and human resources and their effective utilization and management. Here, capital investment for utilization of physical and human resources become very crucial. The technological and management level expertise, along with support of capital investment, are very much needed. If the developing countries take the help of other countries, like multinational companies at present in India, there are so many MNCs are working here, and these MNCs bring their own capital, they bring their own technology, and start and take all the risk which involved in the business enterprises and set up their business in developing countries or underdeveloped countries or most populated countries. In that case, these companies provide employment opportunities to the abundant labor countries. So there are increased chance
that the political autonomy will be influenced by these foreign countries and agencies. So, these factors are called economic factors which influence development. Next is political factors. For our convenience, we may classify the political factors into three groups. Political factors can be classified into three groups. One is regional factor, second is national, and third is international. Now, here we may clearly understand the intertwined nature of these three levels in the final outcome of any development policy. These outcomes, in the form of policies, are further interacted at the levels of national and regional levels. So, political factors also influence development, and for clarify and for conveniently, we may classify these political factors into three groups, that is, regional, national, and international. Now, politics is seen as a major factor of each point of the development process, from influencing system of exclusion and discrimination to increasing consciousness and appreciation of them as concerns of injustice, and deciding which policies are introduced by and how they are enforced, because politically economy should be stable, then economy can grow. If there is too much political disturbances, too much political parties, and too much bureaucracy, red tapeism, and corruption exist in our politics, then and policy makers, if they make defective policies, they will badly affects economic development. So political factors are the most important factors which influence the development process. Adrian Leftwich said that, or described in 2004, that politics as all processes of conflict, cooperation, and negotiation in determining how to own, use, create, and allocate resources. How to own, it means how we can become the owner of these resources, how we can use the resources, how we can create the resources, and how we should allocate the resources. Although we also find the struggle over ideas as well as resources. In development process, politics deals with accumulation and growth, including through the exploitation of natural resources. Natural resources exploitation and politics deals with accumulation and growth. So all these things, that economy should be follow the path of injustice, and policymakers should make good policies for the growth and development of the nation, and there is no discrimination, no exclusion, social exclusion, no discrimination should be exist in the economy, then economy can grow at the very faster rate. So these are called political factors. It also emphasizes social and civil rights protection and promotion through public services, social justice, and the rule of law. Because politicians decide the rights, civil rights protection and promotion, the public services, social justice. They can give social justice to each and everyone. They can make
that type of policies which create uh, larger equality between the among the country people. Along that, the planning sector have to work for the recognition of differences and inequality. Because inequality is a very major problem in developing countries and in underdeveloped countries. So inequality can be reduced with the help of good policies, and policies generally made by government. So it also included in political factors. There are certain number of people who rarely self-identify or organize themselves as poor, which make it difficult to understand common organization through a poverty lens. So, political factors include all social and civil rights protection, promotion through public services, social justice, and the rule of law, and policy makers and decision maker. All decision makers are also included in political factors. Next is socio-structural factors. Socio-structural factor also influence the development process. If we look at any development process, we will find that it will occurs within particular society. Although the size of society may vary, it means society may be large, society size may be less, but the nature of its organization means socio structure and functioning for sure influence the development process. It is to be noted here that within the development debate, the consideration of social indicators has long history. The focus on non-economic factors or non-economic aspects strengthened to a great extent after the publishing of the report of the measurement of economic performance and social progress. And this report was written by Stiglitz, Sen, means Amritya Sen, and Fitosi in 2009. The Brundtland Report in 1987 has not only revealed the importance of sustainable development but also argues for global societal development. It means sustainable development. Generally, we said that sustainable development concept was came at the time of 1987 when Brundtland Commission uh, gave this concept of sustainable development. But here we are discussing that the Brundtland report has not only revealed means not only not only show the importance of sustainable development, but it also argues for global societal development. The report also mentions the need for consideration of trans society developments and its consequences on different societies. In simple terms, we need to also consider that the development of one society may not come on the cost of loss of another society. And sustainable development concept also said that we should use all the available natural resources or other resources in such a way that our present generation needs and future generation needs both can be satisfied without compromising, without sacrificing. So societal development will be held at that time when we use all the resources in such a way that the development of one society may not come on the cost of loss of another society. But according to Pareto said that there is no way to make someone better off without making someone
worse off. But if we can increase the standard of living of all society people, that is called optimization or optimality theory. So we should use all the available resources in an optimal way or in efficient way to the betterment of whole society, not only particular society people or not only the development of one society. So if we want to develop the whole society country people living standard, then we should focus on global societal development and sustainable development. In an interesting examples of Netherlands, a composite form of social capital framework has been used to understand the role of factors in the development process. Now, next is utilizing the concept of social capital index. How societal development can give contribution in the development process. So, if we want to utilize this concept, societal development, we can use social capital index. They have of Putnam 2000, they have characterized social, organizational, and political dimensions of trust, participation, and integration. It means social capital index include three things, that is trust, participation, and integration. In Indian context, one has to also understand that how the changes brought up by the colonial government have impacted the traditional social structure of the society. These combined with the provision enshrined in the Constitution of India, which has made everyone equal in the realm of law and has enabled one and all for developing self capabilities and then to contribute to the overall development process. So, socio cultural factors, in this we have discussed that we should focus on whole society development. For this whole society development, Brundtland report also included sustainable development concept as well as global societal development. And to use this societal global development, we can use this concept social capital index of Putnam. They have characterized social, organizational, and political dimensions of trust, participation, and integration, which affects economic development or development process. Next is cultural factors. Cultural factors also influence development process. How they can influence the development? Culture is the collection of attitudes, values, beliefs, and behaviors expressed by a group of people and transmitted from one generation to another. Although it could different in different regions, but the degree of discrimination on account of any cultural or historical factors hold back any country to the poorer section. With the social development process, as well as our economy is growing, as well as society is going in the path of development, the priority is for people's upliftment or betterment, but in attempt to be mainstreamed, numerous groups have suppressed due to their culture and historical aspect in Indian
society. In India, here so many people are living very better life, but some people are suffering from poverty. Why? Because cultural factors influence their growth. So, culture is the collection of attitudes, values, beliefs, and behaviors which is expressed by people and transmitted from one generation to another. So, in India, here different cultural people are living. You know that in India, here is so many diversity exist. Different religion people lives here. So with social development process, the priority is for people's upliftment, but at present, numerous group have suppressed due to the cultural and historical aspects in Indian society. That's why India is still a developing economy, not a well developed economy. So, cultural factor influence the development process. Culture is obviously significant. People are governed by desire. Desire means willingness or want, their ideologies. Different people have different ideologies and beliefs. Every person have different belief, and they need to be guided by ideals even after economic achievement. Difference between nation and due to education and culture, particularly at the level of development. So culture and cultural factors also play very important role in influencing the development process, because different people have different desires, ideologies, and beliefs. That's why, if they guided ideals even after economic development, there is a difference between nation due to education and culture, particularly at the level of development. Now, next is with sociological aspects, the tradition or traditional and modern culture results into cultural lag and fissures. Sometimes traditional culture may create hindrance. Hindrance means obstacle, or it create a great problem to the development. A weak and non universal system of social rights does not result into equal opportunities and capabilities for many sections of the society. Such groups remain marginalized or poorer on the one hand, and the development process remains at lack with a loss of possible capabilities of the member of these sections. For example, in India, patriarchal society exists. Here, women have been kept low in the societal hierarchy. In this situation, women have remained victim of the system, emerging out of the traditional culture. So, traditional culture which exists in India, and people are following that culture. That's why our economy is not growing at very faster rate, and still it is developing. So these cultural factor influence development process. Next is physical and geographical factors. Geographical location of any country and the nature of environmental conditions are also amongst the most significant factors in development.
by influencing transportation cost, productivity of the land, difficulties in accessibility to different geographical terrains, diseases, burden, etc., are the key factors in this category. So, in physical and geographical factors, we include all these things like transportation cost, productivity of the land area, access different difficulty in accessibility to different geographical terrains, disease burden, or environmental condition and geographical location also affects development process. According to Gallup in 1999, population concentration in certain preferred geographical areas. You know that some people want to live in particular geographical area, not in any other geographical area. Connectivity with seashores and rivers also influence the national and international trade. So, physical and geographical factors also influence the development process. And if population is concentrated in only any particular area, it means other area, land area, will remain useless, and useless land area will affect development process. So, these physical and geographical factors, in which we have included so many things like land area and the productivity of land area, transportation cost, and the fertile land area, and if geographical area is less, or if geographic, like in India, here geographical land area is only 2.4%, and that's why here development is going at the lower rate, because geographical area is less but the population is very high, and some land area are not fertile, not productive. In this case, there is too much transportation cost and productivity cost exist, that affects development. Now next is, it is really not a coincidence that the poorest country are in the tropics, where it's dry, where the soil is less nutritious, water is scarce or limited, and diseases often multiply. Why poor country remains always poorer? Due to this physical and geographical factors, because most of the poorest countries are in tropics, where it's a dry place, soil is less nutritious, less productive, less fertile, water is limited, and diseases often multiply. Europe and North America, on the other hand, benefit from vast tracts of very fertile land, a moderate climate, a healthy rainfall. So much energy goes into the basic business of survival in climatic conditions, either hot or cold, and then the leftover energy for development. So, this physical and geographical area also affects development process. Next is religious factor. Religion may be understood as a cause, principle, or system of beliefs held to with passion and faith. Religious factors also influence development process, and in religion factor we include our religious belief and faith. The role of religion in the development of any particular society as the same has been highlighted by Max Weber in his study The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In the case of India, while the country has seen changes in economic growth and development, but religion has not lost its central position in the society.
So religious factor also influence economic development or development process. In this, we include beliefs and passions and faith. Next is educational factor. You know that if in any country educational level is higher, all country people are highly educated, they can give more contribution in the production of goods and services, and they can increase the country's GDP and give more contribution in country's GDP. In that case, development will be higher. So education is the core factor of development in every sense. Without substantial investment in human capital, no country can achieve sustainable economic development. Education and awareness enrich the perception that people have of themselves and of and the world. This increases the quality of their lives and offers people in society broad societal, social benefits and societal benefits. Education is an instrument of social change and an important input in the process of development itself. So, specifically, the role of education in human resource development requires much focus. All developed countries, which are highly developed, because they have given more focus on education and medical facilities and human capital formation in those nations where human capital formation is higher, they are uh, going on the path of development. So education factor also influence the development process. Next is administrative factors. The majority of the nations which gain independence out of the colonial rules have not been able to abolish the colonial culture in terms of administration. As a result, many a times the administrative and bureaucratic functioning continues to practice exploitative, unethical values and proves to be inefficient. If administration system is exploitative, unethical, and bureaucratic, red tapeism, or inefficient, then economy can't grow. So the problem of red tapeism and corruption imbibed in the administrative setup lead forward determinantal result for developmental process. So the continued failure of public sector units have provided opportunities for private sector to creep in their primary fields of operation. In India, administrative factor play very important role in development. Administrative factors, if they are less corrupted and there is no problem of red tapeism, bureaucracy, unethical issues, exploitation, and inefficiency. If all these problems does not exist in our administrative department, then all public sector and all sectors of the economy work smoothly and they can give more contribution in development process. Next is technological factor. Technological factor also influence development process. If there is a good and advanced technology, there is too much research in advanced technologies. Entrepreneurs are using modern and advanced technologies for the production of goods and services. Then definitely output will be higher and GDP will be higher and economy will grow at a very faster rate. So, with the increasing importance of information and technology in the globalized world, the underdeveloped and developing countries are forced to be dependent on the advanced technologies and information of the developed countries. Such compulsive condition also results into the buying of second-hand machinery and technology
which is not discarded or is not so advanced for the developed countries. In such circumstances, the developing countries are not able to pose competition in the global market and hence not able to bring desired results. Therefore, the developing and underdeveloped countries turn towards labor intensive functioning and also face the lack of capital investment. Because in developed countries, there are much capital and the living standard of the all country people are higher. There in developed countries, real national income and per capita income all are higher. That's why they can afford more capital intensive technology for the production of goods and services, and they can achieve higher growth rate. And in those countries which have less capital and less innovations in modern and advanced technologies, they can use second hand technology and less advanced technologies or discarded technologies. In this case, they can't face the global market competition. They are not able to bring desired result. Therefore, developing countries and underdeveloped countries turn towards labor intensive functioning, and they have to face the problem of lack of capital formation. That's why economy is not growing at a very faster rate. Next is instruments of development. All these we have discussed the factors of development. Now, instruments of development. Instruments of development are mainly gross national product, gross domestic product, net national product, per capita income. According to Oxford English Dictionary, instrument means tool, piece of equipment used for delicate or scientific work or a measuring device. Thus, our focus here will be on the ways and measures through which the development process is measured. So development process can be measured with the help of these instruments like GDP, GNP, NNP, per capita income. What is the meaning of GDP? GDP is the gross domestic product. It refers to the sum of all final goods and services which are produced in domestic territory in an accounting year, that is called GDP. And if we add net factor income from abroad in GDP, then we can calculate GNP, gross national product. And net national product is the uh, net monetary value of all final goods and services which are produced by the resident of a country in an accounting year, that is net national product. And per capita income is per person income, which is calculated by dividing real national income to population. And all these instruments affects development. Gross national product we have discussed here, GDP plus net factor income from abroad is GNP, and per capita income is the average income of per person, which can be calculated by dividing the total real national income to population. Less income inequality, if there is less income inequality in a country, then economy can grow at a very faster rate. Development planning should be good, and development planning should be based on the condition of the country, condition of the nation. At present in India, Niti Aayog is going on, but before that, 5 year plans were exist in Indian economy, and the Prime Minister of India remains the official chairman of this body. Basic needs approach. Basic needs approach is also the main instrument of development, in which each and every person should reach, should capable to use all these facilities like education, health, food, cloth, shelter, sanitation, etc.
Sustainable development is also very necessary for each and every person and for the development process. Now we can conclude that developing has been one of the innate aspiration of human society throughout history. The journey for this objective of development has gone through various dimensions. In today's session, we have discussed all the factors of development and the instruments of development. So, Unit 2 is covered in today's session. Thank you.
విద్యార్థులారా, మనం ఇదివరకు ఒక 2 లెక్చర్స్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని గురించి నేర్చుకున్నాము. ప్రజాస్వామ్యము నిజానికి ఎంత మంచి అభ్యుదయకారి అయిన ప్రభుత్వం అని తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యము మనగడలోకి రావాలంటే, అమలు చేయబడాలంటే అది నిజానికి ఒక ప్రతినిధుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని కూడా నేర్చుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ప్రజలందరూ, పౌరులందరూ రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం, నిర్ణయాలు చేయడం, శాసనాలు చేయడము, నిర్ణయాలు తీసుకోవడము అనేది అందరికీ సాధ్యం కాదు. అదొక రకమైన టైమ్స్ కన్స్యూమింగ్. కాబట్టి రిప్రజెంటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యము. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. తర్వాత సరి అయింది అని కూడా, సూటబుల్ అయింది అని కూడా మనము నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇందులో తర్వాత ఆ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ఈ విధంగా నడుస్తుంది. అంటే ఒక సభలో మన ప్రతినిధులందరూ ప్రజలచే ఎన్నుకొనబడి, ప్రజలచే ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వబడి, సభల్లో మెంబర్స్గా ఎన్నుకొనబడి, శాసనసభలకు ఎన్నుకొనబడి శాసనం చేస్తారు. సో ఇది ప్రజాస్వామ్యము మనము తప్పకుండా ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పుకోవాలి, రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. అయితే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అని మనము అందరం అదే సాధ్యమవుతుంది, అదే బాగుంటుంది అని అనుకున్న తర్వాత అందులో ఏమన్నా లోపాలు ఉన్నాయా? అసలు నిజానికి రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అనేది నిజమైన డెమోక్రసీనా? అందులో ప్రజల బాగు కొరకు, ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి అందులో నిజానికి వీలవుతుందా? 100 కొద్ది సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాలు మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అసలు రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అనేది నిజంగా ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడుతుందా? అందులో చాలా ప్రాథమికంగా ఏమైనా లోపం ఉందా? ఇది ఏమైనా ప్రాథమికంగా లోపభూయిష్టమైందా అనేవి కూడా మనం చర్చించుకోవాలి. దాని తర్వాతనే లోపాలు తెలిస్తేనే మనం ఆ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాటించడం, తర్వాత మన అమలు చేస్తూ అందులో లోపాలు కనుక తెలిసి ఉంటే దాన్ని మనం లోపాలని మనము సరి చేసుకోవచ్చు, అదే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు. సో ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యము అంటే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ, వట్టే డెమోక్రసీ అనకూడదు, రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ, ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం అని మనకు తెలియాలి. సో ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే, ప్రతినిధులు ఎన్నుకోబడ్డ తర్వాత సామాన్యంగా ఆ ప్రతినిధులు కూడా ప్రతిరోజు లేకపోతే వారానికి కొన్నిసార్లు అయినా కూడా సభల్లో ఎన్నికై, సభల్లో ప్రత్యక్షమై, సభల్లో ఉండి హాజరయ్యి తీసుకోవడం కానీ వీలు కాదు. నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే ఎంత రోజు తప్పకుండా దినం తప్పటి చిన్న అయినా కూడా కనీసం ఈ ప్రతినిధులు ఈ మన సభల్లో పార్టిసిపేట్ కావడం లేదన్నట్టు. సభలు అట్లా నిజానికి కూడా ప్రాతినిధ్య సభలు కూడా, శాసనసభలు కూడా నిజానికి సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లోక్సభ అనుకోండి, లోక్సభ సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు కలుస్తుంది అంతే. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ ఒక సభకు తర్వాత ఇంకో సభకు అంత మన గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ గ్యాప్లో ఏమన్నా ప్రజల యొక్క సమస్యలు కానీ, ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడాలంటే
మన చర్చించాలంటే, తర్వాత ఎన్నుకున్న మన మంత్రి వర్గం ఏదైతే ఉందో, సీనియర్ ఏదైతే ఉన్నాడో వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి నిజానికి మళ్ళా ఒక క్యాప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సభ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఆ సభలోనే మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ప్రతినిధి సభలు ఏదైతే ఉన్నాయో, శాసనసభలు అయితే ఉన్నాయో చాలాసార్లు కలుసుకోవడానికి వీలు లేకపోవడము అనేది ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా ముఖ్యమైన లోపము అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ విధంగా మనము ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటున్నారో, ప్రజలు, పౌరులు, ఓటర్స్ ప్రతినిధులు ఎన్నుకుంటున్నారో, ఎన్నుకున్న వాళ్ళు నిజానికి ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను ప్రయోజనాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారా లేదా, ప్రతినిధ్యము తర్వాత ప్రాధాన్యత రెండు ఇస్తున్నారా లేదా చూస్తే నిజానికి చాలా మట్టికి చాలా దేశాల్లో ప్రతినిధులు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, ప్రజల యొక్క ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదనే మనం అనుకోవాలి. ఉదాహరణకి పాకిస్తాన్ ఉందండి, మన అక్కడ కూడా మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంది. కానీ ఈరోజు కనుక చూస్తే అది ప్రజాస్వామ్యమే, అంటే మత ప్రాతిపదిక సిద్ధాంతము ఇస్లాం మతం, కానీ అది కూడా ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం. కానీ మీరు ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము బాగుంటుంది, తర్వాత ఇస్లాం యొక్క సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు బాగున్నాయని అని మత ప్రాతిపదిక ఎన్నుకున్నారు. కానీ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము నిజానికి ఈ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చూస్ చేసుకున్నారో అది నిజంగా సరిగా పనిచేయడం లేదు, ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడడం లేదు, దేశం యొక్క మన సమస్యలను అది సరిగా పరిష్కరించడం లేదు. శాసనసభలో ఉన్న సభ్యులు ఏదైతున్నారో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య విధానం మనము జనరల్గా మనం బాగా మంచిదైనా ఆ విధానం మంచిదైనా విధానం మంచిగానే ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కారణాల వల్ల ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క దేశం యొక్క ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో అది ఫెయిల్ కావడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది. సో అందుకొరకు అది అట్లా ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది మనం చర్చించాల్సి. సో సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే రెండవ లోపం ఏంటంటే ఇది ప్రతినిధులు ఏదైతే ఉన్నారో ఎన్నుకొనబడ్డ ప్రతినిధులు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు. సామాన్యంగా అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక ఉన్నత శ్రేణి వాళ్ళే ఉంటున్నారు. ఎందుకు అంటే అది వేరు. కానీ అది ఉన్నత శ్రేణి వాళ్ళే ఎన్నుకొనబడము, తర్వాత వాళ్ళ సభల్లో మెంబర్స్గా ఉండడం, అది కూడా మళ్ళీ సంవత్సరానికి ఒకసారి 3 సార్లు 4 సార్లు కలవడం అనేది ఒక లోపము అని మనం తెలుసుకోవాల్సింది. తర్వాత ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ఏదైతే ఉందో అది మెజారిటీ అధిక సంఖ్యాక బలము అల్పసంఖ్యాకుల బలంపై నిజానికి మన ఆధిపత్యం చెలాయించేదిగా ఉన్నది. అంటే మైనారిటీని అణచివేసేదిగా ఈ ప్రజాస్వామ్యం, ఇది మెజారిటీ ప్రజాస్వామ్యం ఉందని చాలా మన రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు అని చెప్పడం జరిగింది. అది మనం చూస్తున్నది కూడా. అంటే అఫ్కోర్స్ ఎన్నుకొనబడ్డ ప్రతినిధులందరూ ఓటర్స్ యొక్క అందరి ప్రయోజనాలను కాపాడడం లేదు. అంతేకాకుండా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న మైనారిటీలో ఉన్నా కూడా ఉన్నప్పుడు ఆ మైనారిటీస్ యొక్క ప్రయోజనాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క మన ఆశయాలు కానీ అవి నెరవేరడం లేదండి. అంటే మెజారిటీ వాళ్ళు మైనారిటీ మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడం జరుగుతుంది. మైనారిటీస్ యొక్క ఆశయాలు ప్రయోజనాలు నిజానికి అవి మన నెరవేరడం లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో representative democracy is a suppression of the minorities by the majority. అల్పసంఖ్యాకుల మీద అది
మన అధిక సంఖ్యాకుల యొక్క పెత్తనం, తర్వాత దబాయింపు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అంటే మరి అది అవును, మెజారిటీ అన్న వాళ్ళు మెజారిటీ యొక్క ఇష్టం అమలులోకి రావడం సరైనది కాదా, సరైనదే కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఒక లోతైన పరిశీలన విశ్లేషణ చేస్తే పర్టికులర్గా ఇటువంటి విశ్లేషణ మన జేమ్స్ మిల్, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ అనే వాళ్ళు చేశారు. ఉదాహరణకి జేమ్స్ మిల్ ఏమన్నారంటే మెజారిటీ వన్ మ్యాన్ మేక్ మే మెజారిటీ. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం, అతని యొక్క నిర్ణయం మెజారిటీ ఉంటేనే అది సరైనది కాదు, సరైనది అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. మెజారిటీ ఒక అభిప్రాయం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా కూడా అది తప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక విషయం తప్ప రైటా అనేది మెజారిటీ సంఖ్యాపరంగా నిర్ణయించలేము. వన్ మ్యాన్ మే మెజారిటీ. ఇఫ్ 99 పీపుల్ అంటే 99 మంది ఒక విషయం కరెక్ట్ అని చెప్పినా కూడా అది తప్పు కావచ్చు. తర్వాత అదే విషయం మీద వేరే ఒకరి అభిప్రాయం కూడా ఉన్నా కూడా అది కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయవచ్చు అని జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ అన్నాడు. వన్ మ్యాన్ మేక్ మీ మెజారిటీ. సో ఒక విషయం ఏదైతే ఉందో ఆ విషయం సత్యమా అసత్యమా నిర్ణయించడానికి మెజారిటీ ప్రిన్సిపల్ సరైనది కాదు. కానీ ఈ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్లో సామాన్యంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే మెజారిటీ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయమే అమల్లోకి వస్తుంది. దాని ద్వారా దాని బేసిస్ నిర్ణయాలు తీసుకోబడుతున్నాయి. సో ఇది పూరించడానికి చాలా ప్రయోగాలు జరిగినాయి, చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి కూడా. సో ఏ ప్రయత్నాలు జరిగినాయో అవి మనం చివరికి మనం చర్చించుకోవచ్చు. తర్వాత మనం ఇదివరకే పరిశీలించినాము, చర్చించినాము. రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్, రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ, రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రాటిక్లో మనం ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన లోపం ఇది ఇండైరెక్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్. అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందులో మోసాలు జరగవచ్చు, తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం జరగవచ్చు. అసలు యాక్చువల్గా స్పీకర్ ఉన్నాడు అనుకుంటాం. ఆ స్పీకరు అది ఒక శాసనసభలో స్పీకర్ ఉన్నాడు. ఆ స్పీకర్తోని ఒక సభ్యుడు, ఒక ప్రతినిధి మాట్లాడినప్పుడు ఆ ప్రతినిధి నిజంగా మన పౌరుల యొక్క మన అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ ప్రతిబింబింపజేస్తున్నా లేదా అని కనుక చూస్తే అది అన్నిసార్లు అది ప్రతిబింబింపజేయవచ్చు. సో democratic form of government is defective in the sense that it is indirect, it's not direct. అంటే అది మన డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఉందో మనకు మన స్విట్జర్లాండ్లోను, దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఉంది. అంటే అది అదే మెయిన్గా ఉంది. కొన్ని ప్రభుత్వాల్లో అది కొన్ని సందర్భాల్లో అది డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ డివైసెస్ని మన అమలు చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యము ఇదొక కాదు కాబట్టి ఇదొక పెద్ద లోపము అని మనం చెప్పవచ్చు. తర్వాత ఇది వ్యక్తి ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో తన ఏంటి, తన యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి, తన యొక్క ఆశయాలు ఏంటి, తన యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి అని డైరెక్ట్గా చెప్పుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పౌరులను ఇంకొకరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అతను ఒక పౌరుడు అలియనేట్ అయిపోతున్నాడు. అతని యొక్క స్వభావం ఏంటిదే అతని యొక్క స్వభావం ఏదైతే ఉన్నదో, అతని యొక్క అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
ఈ శాసనసభ చేసే శాసనాలలో ప్రతిబింబింపు చేయడం అంటే దాన్ని నిజానికి అలియనేషన్ అంటారు. పౌరులు అనేవాళ్ళు నిజానికి మన పరాయీకరింపబడుతున్నారు. దీన్ని అలియనేటెడ్ అంటే ది ఓటర్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఈస్ ద ఓటర్ ఈజ్ నాట్ represented properly by the representative. So the voter is alienated అని మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఒక పెద్ద లోపము అనేది. సో ఇంకొక ఇవన్నీ థియరిటికల్గా ఈ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీలో ఉన్న లోపాలు. అయితే సరే అవి ఏ లోపాలు ఉన్నాయి అవి అక్కడ పక్కకు పెట్టిన తర్వాత అసలు అమలు చేయనప్పుడు అంటే రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఎన్నుకునే విధానంలో రిప్రజెంటేటివ్స్ను ఎన్నుకునే క్రమంలో మనం కొన్ని మన పద్ధతులు పాటించవలసి ఉంటుంది. అదే రిప్రజెంటేటివ్ అన్నప్పుడు ఏదో నేను ఒక ఊళ్ళోనో లేకపోతే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలోనో తమ ప్రజలందరూ వచ్చి మేము ఇతన్ని పంపుతున్నాము మా ప్రతినిధికి మా కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి అని చెప్పడానికి వీళ్ళు అట్లా జరగడం లేదు. ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ఒక సీక్రెట్ ఎన్నిక ద్వారా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయము సీక్రెట్ ద్వారా ఎన్నికల ద్వారా అతను రిప్రజెంట్ చేయబడుతున్నాడు, ప్రతినిధి ఎన్నుకోబడుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎన్నికల విధానం అనేది చాలా కేంద్ర బిందువు అయిపోయింది. ఇది రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. ఎందుకంటే ఎన్నిక గాంధీ ఒక వ్యక్తి సభలకు పోవడానికి వీటి సభ ఏర్పాటు కాదు అసలు. సో ఆ విధంగా సభ ఏర్పాటు కానప్పుడు అది తప్పకుండా మనము ఎన్నికల విధానాన్ని పాటించవలసి ఉంటుంది. ఎన్నికలు లేనిదే అసలు సభ ఏర్పాటు కాదు. అందుకొరకే సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే ఎన్నికలు అనేక కారణాల వల్ల ఎన్నికలు కాకపోతే సభ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత లేకపోతే మన దాన్ని ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని 6 months కోసం ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్పాలి మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యము, ప్రతినిధి ప్రజాస్వామ్యము ఎన్నికలు లేని నడవదు, శాసనసభలు ఏర్పాటు కావు, అదేవిధంగా కార్యనిర్వాహక వర్గము ఏర్పాటు కాదు. సో అంటే దాని అర్థమైంది ఎన్నిక విధానము మంచిదేనా లేదా అనేది క్వశ్చన్ మనకు వస్తుంది. ఎన్నికల విధానం మంచి ఎన్నిక విధానము అనేది మనం మన ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా, అడాప్ట్ చేయాలా, అవలంబించాలా అని మనం చెప్పుకోవాలి. సో ఎన్నికలలో సమయం, తర్వాత మన డబ్బు ఖర్చు, దాని తర్వాత తెలివి లేకపోవడం, తెలివైన వాళ్ళ అవసరము, ఇవన్నీ అన్ని కంట్రీస్లో అసాధ్యమైనవి. ఉదాహరణకి అందరూ అది నిజానికి చాలా రాజ్యాంగాల్లో, చాలా దేశాల్లో అసలు ఎవరు ఎన్నికకు అర్హులు, ఎవరు శాసనసభకి, మన దేశంలోనైతే ఎవరు శాసనసభకి అర్హులు అంటే అర్హత కలిగి ఉండాలి. అందరికీ అర్హత లేకుండదు. అదేవిధంగా ఎవరు మన ఇదివరకు క్రైమ్స్ కానీ, దోపిడీలు కానీ, అన్ని తప్పులు కానీ చేసి ఉండకూడదు, అదొక అర్హత. తర్వాత ప్రత్యేక వయస్సు, ప్రత్యేకమైన విద్య, ఇవన్నీ కావాల్సింది ఎన్నికల విధానం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? చాలామంది ఈ అర్హతలు పూర్తి చేయకపోతే వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు తీసివేయబడుతున్నారు, పక్కకు పెట్టబడుతున్నారు. వాళ్ళు వేరే విధంగా అర్హులు కావచ్చు, కానీ వాళ్ళకు టైము, తర్వాత డబ్బులు కనుక పార్టిసిపేట్ ఎన్నుకొనబడడానికి డబ్బులు లేకుంటే నిజానికి వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు ఒక అభ్యర్థిత్వానికి శాసనసభను ఎన్నికనబడడానికి వాళ్ళు ముందుకు రారు. అంటే ఎన్నికల విధానం అనేది నిజంగా లోపభూయిష్టమైంది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నీకు డబ్బులు లేకుంటే నువ్వు పార్టిసిపేట్, తర్వాత నువ్వు సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు సభలకు పోవాలా, ఒకసారి నెలకు అట్లా 20 రోజులు అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లా పోవాలంటే మీకు ఇదివరకే పేదరికం. అంటే నువ్వు ప్రతిరోజు
పని చేయదు, నీకు వెళ్ళదు. సో వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు పోయి నువ్వు సభలో పాల్గొనలేవు కాబట్టి నువ్వు ఎన్నుకోవడానికి ముందుకు రావు. నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది, అవకాశం ఉంది రాజ్యాంగం ప్రకారం. కానీ నువ్వు ఎన్నుకొనబడడానికి, ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ముందుకు రావు. సో ఈ విధంగా ఎన్నికలో ముఖ్యమైన మన ఎన్నికలో లోపం అంటే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ థియరిటికల్గా ఓకే, కానీ ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎన్నిక చేయబడుతున్నారు, ప్రతి ఎన్నిక చేయబడుతుంది కాబట్టి ఎన్నికల విధానం అనేది లోపభూయిష్టంగా కొన్ని సమస్యలు తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసారు. తర్వాత బ్యాలెట్, ఎన్నిక చేయడానికి బ్యాలెట్, చాలామంది ఓటర్స్ నిజానికి బూత్లకు పోయి, అంటే ఎలక్షన్ డబ్బా బాక్స్ ఉంటుంది కదా, బూత్కి పోయి అక్కడ వేయాలి. అందులో ఈ ప్రతినిధులు కొందరు, అంటే స్వార్థపరులు ఎవరైతే ఉంటారో కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు సభకు ఎన్నికకు ముందుకు వచ్చి పోటీ పడుతున్నారో వాళ్ళు సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే ప్రజలను కొన్ని ఆకర్షణలకు వాళ్ళకు చూపెట్టి వాళ్ళని టెంప్టేషన్ చేసి డబ్బుల ద్వారానో లేకపోతే కొన్ని ప్రామిసెస్ చేసో వాళ్ళను మభ్యపెట్టి నిజానికి మన ఓట్లు పడించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో అది వాళ్లకు మనం లాంగ్ టర్మ్ దూరదృష్టి లేకుండా నిజంగా ఒక వ్యక్తి అర్హుడైనా కాదా అని పరిశీలించకుండా తక్షణం మాత్రము ఓట్ల టైంలో, ఓట్ల నాడు, ఓట్లేసే టైంలో మాత్రము వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని మన ఆ చిన్న ప్రయోజనాలకి, లాంగ్ టర్మ్ ప్రయోజనాలు విడిచిపెట్టి చిన్న ప్రయోజనాలకి పాల్పడి మన లొంగిపోయి ఓట్లు వేయడం జరుగుతుంది. ఇదొకటి. ఇంకొక సామాన్యంగా లోపం, ఎన్నికల విధానంలో లోపం ఏంటంటే ఫోర్స్ ఉపయోగించడం. ప్రతినిధులు చాలా ధనవంతులు, తర్వాత బలం గల వాళ్ళు, మన అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు, అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సామాన్యంగా మన అంగబలం ఉపయోగించి మన ఫోర్స్ఫుల్గా ఓట్లు వేయించుకోవడము, లేకపోతే పలానా మనం తప్పకుండా ఒక వ్యక్తికి, అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ వ్యక్తికి ప్రత్యర్థి ఎవరైతే ఉంటుంది, అపోజిషన్ మన వేరే పార్టీ వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పార్టీకి తప్పకుండా వాళ్ళు ఓటు వేస్తారు కాబట్టి నేను ఓడిపోతాననే ఉద్దేశంతో అతను ఏం చేస్తారంటే మన అంగబలం పంపి వాళ్ళు తప్పకుండా నాకు వేయరు కాబట్టి వాళ్ళు మన బూత్ కాడికి, అంటే ఎలక్షన్ ఆఫీస్ వరకే రాకుండా చేసి వాళ్ళ యొక్క ఓట్లు పడకుండా చేస్తారు. ఈ విధంగా నిజానికి ఎన్నికల విధానంలోని చాలా సమస్యలు మన ఈ మన ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తున్నారు. సో దానివల్ల అంటే ఈ అన్ని సమస్యల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఓటరు, ఒక పౌరుడు, ఓటు హక్కు గల పౌరుడు తాము ఎవరికైతే ఓటు వేస్తామో, ఒక అభ్యర్థికి ఓటు వేస్తామో ఆ అభ్యర్థికి ఎన్నుకొనబడడం లేదు. అంటే తాను ఎన్నుకున్న వాళ్ళు పరిపాలనలోకి వస్తున్నారు, శాసనసభలోకి వస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ హిజ్ ఒపీనియన్, హిజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్. సో తమ ఎన్నుకున్న వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తున్నారు. ఎన్నిక అవుతుంది, కానీ ఆ ఎన్నిక విధానం ఎట్లుంది అంటే తమకు వ్యతిరేకమైన వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తున్నారు. సో ఇది నిజానికి ఒక మన పౌరులకి మన ఒక గుడ్డలు పెట్టు. అంటే ఉదాహరణకి సామాన్యంగా కమ్యూనిస్టు భావాలు, కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం పాటించే కమ్యూనిస్టు పార్టీలు నిజానికి వాళ్ళు అంగబలం ఉపయోగించరు, తర్వాత కుల తత్వాన్ని ఉపయోగించరు, తర్వాత మతతత్వాన్ని అంటే మతతత్వంతో ఓటర్లని మభ్యపెట్టరు, అదేవిధంగా డబ్బులు కూడా పంచిపెట్టడం జరగదు. దానివల్ల కొందరు కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని పాటించే పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఓటేస్తారు. ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిలబెట్టిన అభ్యర్థులు. సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిలబెట్టిన అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలామంది
పౌరులు అంటే మెజారిటీ పౌరులు డబ్బులు తీసుకొని వేరే వ్యక్తికి, కమ్యూనిస్ట్ వ్యతిరేకి అయిన వ్యక్తికి అయినా కూడా ఓట్లు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం పాటించే వ్యక్తి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని నిలబెట్టిన అభ్యర్థి అయితే గెలవడం లేదు, కానీ ఓట్లు వేస్తారు కొందరు. సో ఆ మైనార్టీ అయినా కూడా వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆదర్శాలు నిజానికి అమలులోకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కొందరు మన మన నిజంగా నిరాశతో మగ్గిపోతున్నారు అని చెప్పవచ్చు. అంటే వేరే సిద్ధాంతాలు తమ ఒక పార్టీకి ఓటేసినా కూడా ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం కాబట్టి వాళ్ళు నిరాశతో మగ్గిపోతున్నారని చెప్పచ్చు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న లోపాలని పూరించడానికి చాలామంది ప్రయత్నం చేశారు. అవేంటంటే ఓట్లో ఒక ఎన్నికల్లో ఒక సభకి అనేకులు పోటీ చేసినప్పుడు, అనేక వ్యక్తులు అంటే ఒక సీటుకి చాలామంది పోటీ చేయించారు. ఆ విధంగా పోటీ చేసినప్పుడు మన పౌరుల యొక్క ఓట్లు చీలిపోతాయన్నమాట. ఆ చీలిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అందులో మెజారిటీ అంటే ఎక్కువ మన దేశంలో అయితేనో ఎక్కువ సంఖ్య ఎవరికైతే ఎక్కువ సంఖ్య ఓట్లు వస్తాయో వాళ్ళు ఎన్నుకొనబడతారు. ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో అయితేనో మన పట్ల పోలైన ఓట్లలో 50% లేకపోతే 60% ఫిక్స్ చేయబడుతుంది. వచ్చిన ఓట్లు 50% వచ్చిన ఓట్లు ఎన్నుకోబడతారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వేరే అభ్యర్థులకు పడ్డ ఓట్లన్నీ వమ్ము అవుతున్నట్టు, ఏమంటుందని నల్లిపాయ అవుతుంది. అంటే దానికి విలువ ఉండలేదు, చాలామంది యొక్క ఓట్లకి విలువ ఉండడం లేదు. సో ఈ విధంగా చాలామంది ఓట్లకి విలువ ఉండలేదు కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞులు ఏం కనుగొన్నారంటే కొన్ని కొత్త పద్ధతులు కనుగొన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని ఈ కొత్త పద్ధతి ఏంటంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు జరిగేది సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే ఒక అభ్యర్థి ఉంటాడు, ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ రిప్రజెంటేటివ్, అతనికి ఓట్లు పడతాయి. సో అందులో ఆ మెజారిటీ ఏ పార్టీకి వస్తుందో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి మెజారిటీ అంటే ఎక్కువ మెజారిటీ అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఒక ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఈ మన దేశంలో అయితే ఫిక్స్ అయ్యి లేదు. సో ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో ఆ అభ్యర్థి ఎన్నికైనప్పుడు తక్కిన ఓట్లన్నీ వమ్ము కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మన కాన్స్టిట్యున్సీ పరంగా ఎన్నిక కాకుండా మొత్తము ఒక పార్టీకి కానీ మన అభ్యర్థులకు కానీ ఓట్లన్నీ మొత్తం దేశం మొత్తం మీద లెక్కబెట్టి ఏ పార్టీకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో ఆ నిష్పత్తిలో ఆ పార్టీకి సభ్యులను ఇవ్వడము, ఆ పార్టీ తరఫున సభ్యులను సభకు పంపడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ప్రాతిపక్ష ప్రజాస్వామ్యం, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్, నిష్పత్తి విధానం అని అంటారు. అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఓట్లు వమ్ము కాకుండా మన నిర్వీర్యం కాకుండా ఉంటుంది. నిర్వీర్యం కాకుండా అంటే మన ఒక పార్టీకి మొత్తం మీద దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయో ఆ నిష్పత్తి ప్రకారం కొన్ని అయినా కూడా సీట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మెజారిటీ యొక్క రూల్ అనేది జరగదు, మెజారిటీ యొక్క సపరేషన్ అనేది జరగదు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన మన యాక్చువల్గా ఉపాయాన్ని
కనుగొనడం జరిగిందండి. అయితే అది మన దేశంలోనైతే అన్ని సందర్భాలలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు. ఉదాహరణకి మన జనరల్ ఎలక్షన్స్ అసెంబ్లీ జరుగుతున్నాయి, తర్వాత మన ఏముంటుందండి ఇది ఆ, మన పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పార్లమెంట్ జరిగినప్పుడు మన ఎక్కువ సంఖ్యలో సభ్యులు పోటీ చేసినప్పుడు, ప్రతినిధులు పోటీ చేసినప్పుడు, అప్లై చేసిన తర్వాత నామినేట్ అయిన తర్వాత మన పోలింగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది పట్టు చేయడం. అయితే ఎంత ఎక్కువ మంది పోటీ చేసి ఓట్లు చీలబడతాయి. అయితే దాన్ని ఇప్పుడే చెప్పినట్టు దానికి ఆ లోపాన్ని, ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికే ఇది మన నిష్పత్తి విధానం, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ పాటించడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే ఈ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషను చాలా కంట్రీస్ పాటించడం లేదు. అంటే దాని అర్థమైంది, చాలా కంట్రీస్లో పౌరుల యొక్క మన ఓట్లు బొమ్మైపోతుంది, నిర్వీర్యమైపోతుంది. అయితే మన దేశానికి వస్తే పార్లమెంట్కి, దాని తర్వాత అసెంబ్లీస్కి ఈ మన నిష్పత్తి విధానం పాటించడం లేదు. ఎవరికి ఒక 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 కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంకో సెపరేటర్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో పడ్డ ఓట్లు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీకే పరిమితమైతే లెక్కబట్టబడతాయి. ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయో, మళ్ళీ మెజారిటీ అని ఫిక్స్డ్ మెజారిటీ అని కాదు. ఇదివరకు మనం ఒక దిక్కు నేర్చుకున్నాము, ఫస్ట్ పాస్ట్ ఫోర్త్ సిస్టమ్. ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ 20 మంది కూడా పోటీ చేయొచ్చు. సో 20 మంది పోటీ చేసినప్పుడు అందులో 20 మందిలో ఒక 1000 మంది లేకపోతే 15 మంది ఓటర్లు కనుక, ఒక 2000 మంది ఓటర్లు ఉంటే కనుక, ఆ 2000 మందిలో ఎవరికి 2000 మంది ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వేశారో అతను తెలుస్తుంది. ఒక ఫిక్స్డ్ మెజారిటీ కానీ, అంటే 1000 ఓట్లు రావడం వస్తే ఎన్నికను నిర్ణయించవచ్చు అని కానీ, లేకపోతే 2/3 మెజారిటీ వస్తే ఎన్నికైనట్టు అని లెక్క చేయడం కానీ అట్లా ఏం లేదు. సో మన పార్లమెంట్కి, తర్వాత మన అసెంబ్లీస్కి ముఖ్యమైన లోపం ఏంటంటే, పోలైన ఓట్లలో 30-35 ఓట్లు వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ వచ్చినా కూడా అతను అభ్యర్థిగా ఎన్నుకొనబడతాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, తక్కిన 75 ఓట్స్ ఇంకోరికి వేయబడింది, కానీ అతనికి తక్కిన వాళ్ళకి ఇతని కంటే ఓట్లు తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చినాయి. కానీ మొత్తం కలిపి చూస్తే ఆ సంఖ్య ఇతనికి వచ్చిన సంఖ్య కంటే ఎక్కువ ఉంది. కానీ ఈ ఎన్నిక విధానం ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది హైయెస్ట్ నంబర్, అంటే ఇతనికి ఒక్కరికి హైయెస్ట్ నంబర్ నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పడ్డాయి కాబట్టి అతను ఎన్నికగా నిర్ణయించాడు. అంటే నిజానికి నేను మన దేశం యొక్క ఉదాహరణ ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే, మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాం కాబట్టి. నిజానికి కేసీఆర్ తర్వాత మన చంద్రశేఖర్ అంటాడు కదా, బీజేపీని ఏం క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు అంటే, అతను ఇంత చేస్తున్నాం కానీ అతను 36% ఓట్స్ కూడా రాలేదన్నాడు. కానీ మన విధానంలో 36% ఓట్లు వచ్చినా కూడా ఎన్నుకొనబడతారు. సో ఇది మన ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య విధానంలో ఉన్న సమస్య. ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఎన్నికల విధానం అనేది చాలా లోపభూయిష్టం ఉండడం వల్ల ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యమే నిజానికి చాలా ప్రతిష్ట కోల్పోతుంది అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యము ఒకసారి ప్రతినిధులను ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆ ప్రతినిధులు మంత్రివర్యులను, మంత్రిత్వ క్యాబినెట్ మంత్రి మండలిని ఎన్నుకున్న తర్వాత నిజానికి ఆ మంత్రి మండలి అనేక ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా 5 సంవత్సరాల వరకు మన ఈ మంత్రి మండలి తీసుకునే నిర్ణయాలు లోపభూయిష్టమే కాకుండా ప్రజా వ్యతిరేకమైనది, తర్వాత ప్రజలను డబ్బు వసూలు చేయడం, తర్వాత నిర్ణయం చేసినప్పుడు ఆ నిర్ణయంలో
వాళ్ళకే ముఖ్యమైన అధికారం ఉంటుంది. తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పార్టీకి కానీ తర్వాత మంత్రులకు కానీ మన ముడుపులు చెల్లించిన తర్వాతనే ఒక ఒక మన కంట్రాక్టర్ కానీ లేకపోతే ఒక మన మన ఇది ఎవరైతే మన ప్రభుత్వానికి అనేక రకాలైన వస్తువులను సప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ద్వారా కానీ ముడుపులు తీసుకొని నిర్ణయాలు చేసుకోవచ్చు, చేయడానికి ఆధారం. సో 5 సంవత్సరాల వరకు మీకు మళ్ళీ వాళ్ళని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు లేదు. అదే ముఖ్యమైన ఈ సమస్య ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో. సో అందువల్లనే మీరు చాలాసార్లు చూస్తున్నారు, అపోజిషన్ పార్టీస్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీని బాగా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాయి. ఆ ప్రాజెక్టులోను ఈ కాంట్రాక్ట్లోను అధికారి మన ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రివర్యులు కానీ చాలా డబ్బులు తీసుకొని పనిచేయడం జరిగింది అని మనకు అతని యొక్క మన అభియోగాలు చేయడం జరుగుతుంది. మనం ఎప్పటికీ చూస్తున్నాము. అది చాలా ముఖ్యమైన సమస్య. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇటువంటి దాన్ని సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి కొన్ని లీగల్ రెమెడీస్ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మా ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో సభ ఏర్పాటైన తర్వాత మెజారిటీ సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పార్టీ మంత్రిమండలిని ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే ఆ పార్టీలోని వ్యక్తులే ఆ పార్టీ యొక్క లీడర్షిప్, ఆ పార్టీ మంత్రులతో పూర్తిగా నిరాశపూర్వకంగా అంటే నిరుత్సాహపడినప్పుడు దానికి అది తమ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడనప్పుడు, తర్వాత మంత్రిమండలి తప్పులు చేసినప్పుడు, వాడు తీసేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఆ పార్టీ వదలవచ్చు, ఇంకొక పార్టీలన్నీ చేయవచ్చు, లేదా రిజైన్ అనేది చేయవచ్చు. సో రిజైన్ అయినప్పుడు దానంతా కావాల్సిన మెజారిటీ అనేది ఉండదు. సో మెజారిటీ లేనప్పుడు ప్రభుత్వము పడిపోవచ్చు. ఆ విధానాన్ని, ఆ పరిష్కార మార్గాన్ని నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అని అంటారు. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే సభలోని ఎవరైనా, సభలో ఎన్నుకొనబడిన ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు, చాలాసార్లు కాదనుకుంటే అప్పుడప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కూడా వ్యక్తి కూడా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అది పాస్ చేసి దాన్ని మెజారిటీ మన అధికారంలో ఉన్న పార్టీని గద్దెదించడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ విధంగా మనం తప్పులు చేస్తే మనను అధికారం నుంచి తీసేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా మెచ్చుకోవాలి, తప్పులు చేయకూడదు, ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడాలి, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి, ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఏంటి, వాటి గురించి పట్టించుకోవాలని అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో వాళ్ళు మెదడడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వంలో ఇంకొక అంటే మనకి లాస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే, ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా లాస్ట్కి సార్వభౌమాధికారం ఎవరికి ఉంది, అత్యున్నత అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే ప్రజలకే ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రతినిధి సభలు ఏదైతే ఉందో 5 years వరకే, 4 years అన్నా 5 years వరకే అని కోరపడతాయి. తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ తప్పకుండా ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అంటే నిజానికి ప్రతి 5 years ప్రభుత్వం దిగిపోవడం అనేది ఒక నార్మ్, ఒక రూల్ అయినప్పుడు నిజానికి అది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వానికి మంచిదని అనుకోవడానికి వీలుందన్నట్టు. ఎప్పుడైతే ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వము ప్రతినిధి సభలు సరిగా పనిచేయకుంటే అది వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు మళ్ళీ ఎన్నుకోరు కాబట్టి మన కొత్త సభ్యులు ఎన్నుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా ప్రజలకి ప్రాతినిధ్యం వహించి ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి, ఓటర్ యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, మన ప్రతి సామాన్యంగా ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో మన
స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. సో ఒక మంత్రిమండలి ఎన్నుకోబడిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కనుక తప్పులు కనుక చేస్తే, తప్పులు విధానాన్ని పాటిస్తే, ఒక పౌరుడు అందులో ఉన్న మన ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి లేకపోతే వేరే పార్టీ యొక్క చెందిన బయట వ్యక్తి కూడా కావచ్చు, లేకపోతే సభలకు ఎన్నికలమైన వ్యక్తి కావచ్చు, ఎన్నికైన సభ్యుడు కూడా కావచ్చు, అది న్యాయస్థానానికి పోయి పలానా మంత్రిమండలి పలానా విషయంలో మన ప్రభుత్వం తప్పులు చేస్తుంది కాబట్టి అతన్ని తగిన శిక్ష వేయవచ్చు, తర్వాత అతన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ముందుకు పోకుండా, ఆ తప్పులతో ముందుకు పోకుండా మన సరిగా వెళ్ళడానికి మీరు ఆర్డర్స్ ఇవ్వమని జ్యుడిషియరీ పోయి మన పిటిషన్ చేయొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? న్యాయస్థానం తప్పకుండా రాజ్యాంగం ఓటేశాడు, కానీ ఆ ఓటేసి మన ఆశలతో అన్ని ఆశలు పెట్టుకొని ఒక ప్రతినిధి పత్రికలు వేసిన వాళ్ళు సరిగా బెదురుతులేరు కాబట్టి ఇక్కడ న్యాయస్థానం పోవడానికి అనుకుంది. సో న్యాయస్థానాలకు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ ప్రతినిధి ఒక పౌరుడు లేదా పౌరుల సమూహం పెటిషన్ లేకపోతే ఏది పెట్టినప్పుడు ఆ పెటిషన్ని విచారించి ఆ పెటిషన్ ప్రకారం మన అంటే మళ్ళా రూల్స్ కూడా ఉంటాయి, చట్టాలు ఉంటాయి. ఆ చట్టాల ప్రకారం ఆ తప్పులు చేసిన మంత్రిమండలి కానీ, లేదా ఒక మంత్రి కానీ, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎవరు ఏ తప్పులు చేస్తే ఆ తప్పుల ప్రకారంగా శిక్షను సస్పెండ్ చేయించవచ్చు, లేకపోతే అతనికి శిక్షను నిర్ణయించవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని విమర్శిస్తూనే మనం ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ రాజరికమే విత్ డిక్టేటరీ, ఒక డిక్టేటర్ చాలా మనతో ఎన్నుకోబడిన సభ్యుడే ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పుడు అసలు మా నమ్మకం లేనప్పుడు ఒక డిక్టేటర్షిప్ లేకపోతే మోనార్కీ ఏ విధంగా మన యొక్క ప్రజలు ప్రయోజనాలు కాపాడతారు అని అనుకోవచ్చు. అంటే దాని అర్థం మా మోనార్కీ కంటే, డిక్టేటోరియల్ ప్రభుత్వం కంటే, ప్రాతినిధ్యం లేని ప్రభుత్వం కంటే ఈ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న ప్రభుత్వం, ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యమే మంచిది అని, కానీ అందులో ఉన్న లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లోపాలను మనం పూజించడానికి ప్రయత్నం చేశాను. అందులో ముఖ్యమైనది జ్యుడిషియరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వాలు అనేక దేశాల్లో అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం కూడా ఏ ప్రభుత్వ విధానం అయితే ప్రజల యొక్క నిజానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు, ఏ ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడతారు అనే చర్చ అనే డిబేట్ జరిగి, చర్చలు జరిగి రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేశారంటే, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ అయితే కొందరు రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఏమన్నారంటే, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అయితే బాగుంటుంది, ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఏదైతే ఉందో, అంటే పార్లమెంటు సుప్రీము, పార్లమెంట్లో సభ్యుల మన ప్రజల యొక్క ప్రతినిధులు ఉంటారు కాబట్టి అది సుప్రీం అని, కాబట్టి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యమే చాలా మంచిది అని కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు అన్నారు. అయితే ఇంకా కొందరు ఏమన్నారంటే, ప్రతిసారి ప్రజలు మన ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో పార్లమెంట్ ఎప్పుడు తీసేస్తారా అని భయపడుతూ వాళ్ళు పాలన సాగిస్తారు. ఇది పార్లమెంట్లో మన క్యాబినెట్ కానీ ఇది కానీ, మన పార్లమెంట్ మన మెజారిటీ తగ్గితే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వస్తుంది, మనం తీసేస్తారు. అంటే ప్రతి సభ్యుడు తర్వాత మంత్రులు ఎప్పటి భయంతోనే పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇక వేరే ఏదైనా ఉందా అని చూస్తే అది ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఎప్పుడైతే ఏదైతే ఉందో, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ అమెరికాలో ఏదైతే ఉందో, తర్వాత ఇంకా వేరే కొన్ని దేశాల్లో ఉంది. అది ఎట్లుందంటే, ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత అతన్ని వ్యతిరేకంగా, అంటే అతని మంత్రుల మండలి, అమెరికా సెక్రటరీస్ అంటారు, అతని మంత్రులు అతను తర్వాత మంత్రి మండలి, అతని సెక్రటరీస్ తీసివేయకుండా
అతనికి స్వతంత్రత ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. ఆ విధంగా అమెరికాలో మన ముఖ్యమైన ప్రెసిడెంట్ అంటే ముఖ్యమైన కార్యనిర్వాహకాధికారి స్వతంత్రంగా ఉంటాడు. ప్రతిసారి ఈ పార్లమెంట్ అక్కడ కాంగ్రెస్ అంటారు, పార్లమెంటరీకి బాధ్యత కూడా పార్లమెంట్కి భయపడాలా, పార్లమెంట్ చెప్పినట్టు ఉండాలా ఉండదు అక్కడ. మన దేశంలో మాత్రం అది ఉంటుంది, పార్లమెంటు ఎప్పటికి క్వశ్చన్ చేస్తుంది కూడా. సో కానీ అతను అంత తొందరగా భయపడనక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అతను చాలా పెద్ద ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అట్లా ఉంటుంది. అదేవిధంగా న్యాయస్థానాలు ఉంటాయి. న్యాయస్థానాలు మాత్రము ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మనం న్యాయస్థానాలు దరిచేయవచ్చు, న్యాయస్థానం అది చేయవచ్చు. కానీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో పార్లమెంట్కి ప్రతిసారి బాధ్యత వహించడు, ప్రెసిడెంట్ వహించదు. సో నిజానికి మూడు చాలా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి. కానీ పార్లమెంటరీ విధానంలో మాత్రం కార్యనిర్వాహక అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రైమ్ మినిస్టరు కేంద్రంలో, తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు రాష్ట్రాల్లో, వాళ్ళు మన ప్రతిసారి క్షణం గంట ఎప్పుడైనా కూడా పార్లమెంట్కి, మన అసెంబ్లీస్కి, తర్వాత పార్లమెంట్కి బాధ్యులై ఉండాలా, వాళ్ళకి భయపడుతూ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ చర్చకు వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ విధానం మంచిదా, తర్వాత పార్లమెంటరీ విధానం మంచిదా అన్నప్పుడు దానికి దేనికి ఉన్న లోపాలు దాంట్లో ఉన్నాయి, తర్వాత దేనిలో ఉన్న మెరిట్స్ లాభాలు దానికే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రెసిడెన్షియల్ విధానంలో మనం చూస్తున్నాము, ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ అమెరికాలో ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత తన ఇష్టపూర్వకంగా తన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పలానా వాడు ఒక మంత్రి శాఖకి చాలా సూటబుల్ అవుతాడు అనుకుంటే అతని మెరిట్స్ చూసి, అతని యొక్క అనుభవం చూసి, అతని యొక్క మన చదువు చూసి, అతని యొక్క మన విజ్ఞానం చూసి అతన్ని అపాయింట్ చేస్తారు. కానీ పార్లమెంటరీ విధానంలో ఏంటంటే, మాకు ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నాడు లేదా, మా జిల్లాకి ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నాడు లేదా, తర్వాత మా యొక్క కులానికి ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నది, ఇవన్నీ చూడవలసి వస్తుంది. ప్రెసిడెన్షియల్ విధానంలో అయితే ఉదాహరణకి మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానీ, హోమ్ మినిస్టర్ కానీ, లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ కానీ, దానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ లేకపోతే అతన్ని అపాయింట్ చేయడం, ఉంటేనే ఆ సంబంధించిన విషయం మీద జ్ఞానము అనుభవం ఉంటేనే ఒక వ్యక్తిని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకొరకే మన అమెరికాలో సామాన్యంగా మన ఒక ఎఫిషియెంట్ మినిస్టర్స్, మరి అక్కడ మంత్రులు అంటే అక్కడ సెక్రటరీస్ ఉంటారు. సో చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉన్న సెక్రటరీస్ని అక్కడ అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. కానీ మన పార్లమెంట్లో కానీ, మన దేశంలో పార్లమెంట్లో కానీ, మన అసెంబ్లీలో కానీ ఒక శాఖకు సంబంధించిన విషయాలపై అనుభవం లేకున్నా కూడా దానికి ఒక వ్యక్తిని వేరే కారణాల వల్ల, వేరే ఒత్తిళ్ల వల్ల ఆ శాఖకి ఒక వ్యక్తిని మేము మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విధానం నిజానికి ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టము ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యమే, తర్వాత పార్లమెంటరీ సిస్టము ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం. కానీ విధానం ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్కి ఒకసారి ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత అమెరికాలో అతనికి స్వతంత్రంగా ఉంటాడు. మాటికి కనెక్షనానికి నాకు పార్లమెంట్లో ఎప్పుడైతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ తీసేస్తారా అనే భయం అనేది ఉండదు. కానీ ఇందులో పార్లమెంటరీ విధానంలో, ఈ మన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విధానంలో మాత్రం ప్రతిరోజు ప్రతి గంట మన ఈ మంత్రిమండలి పార్లమెంట్కి కానీ అసెంబ్లీస్ కానీ భయపడుతూ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని చర్చించుకున్నాము. మరి దీన్ని ఒకసారి మనం సమ్మరైజ్ కనుక చేస్తే, ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యము, ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ఏదైతే ఉన్నదో అందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ఇది ముఖ్యంగా ఏం లోపాలంటే, ఇందులో ఉన్నత శ్రేణి వాళ్ళే, అంటే సమయం ఉన్నవాళ్ళు, డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఎన్నుకోవడానికి ముందుకు వస్తారు, తర్వాత ఎన్నుకోబడతారు కూడా. తర్వాత ఆ డబ్బులు చాలా మన డబ్బులతో
జనాన్ని మధ్యపెట్టి అది ఎన్నికైతారు. అదేవిధంగా మన నామినేషన్ ఇచ్చిన ఎలక్షన్ కమిషన్ నామినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది తమ యొక్క మన అంగబలాన్ని ఉపయోగించి మన పౌరులను బెదిరించి పౌరులు ఒక విధానం ఏంటంటే పౌరులు తీసుకుపోవడము, బ్యాలెట్ బాక్స్ తీసుకుపోవడం, వాళ్ళను తమకు అనుకూలంగా ఓటించడం, అదొక విధానం తమకు లాభం జరిగినట్టు. ఇంకొక విధానం ఏంటంటే ఒక అభ్యర్థి ఏం చేస్తారంటే మన కొందరు బూత్ దగ్గరికి ఎలక్షన్ బ్యాలెట్ బాక్స్ దగ్గరికి రాకుండానే చేస్తున్నారు అంగబలం. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వచ్చి తన అభ్యర్థిత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయచ్చు అని భయపడతారు. సో మన అంగబలము ఉపయోగించుకోవడానికి ఇందులో ఎలక్ట్రల్ బాక్స్ అంటే ఓటు అనేది స్వేచ్ఛగా నీకు నీ అనుకూలమైన వానికే ఓటు పడాలని ఏం లేదు. అదేవిధంగా మనము ఈ మన ఇంకొక మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇది అన్ని కనుక చూస్తే సిద్ధాంతపరంగా కనుక చూస్తే ఇది వ్యక్తి యొక్క హక్కులు తన యొక్క స్వభావం నుంచి పరాయీకరణ చెందుతారు. సో ద ఓటర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఒక ఎలక్షన్ టైంలో మాత్రమే అందరూ అతని దగ్గరకు వస్తారు, అభ్యర్థులు వస్తారు, పార్టీ లీడర్స్ వస్తారు, వచ్చి వాళ్ళను అనేక వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను మన చర్చించుకున్నట్టు తెలుసుకున్నట్టు నాటకాలు ఆడతారు. కానీ మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మాత్రము అతని యొక్క ప్రయోజనాలు నెరవేర్చకుండా అతను పట్టించుకునే వాళ్ళు. సో స్వభావసిద్ధంగా తర్వాత ప్రయోజనాల పరంగా మన ఓటర్స్ ఇందులో ఈ పద్ధతిలో మన పరాయీకరణ చెందడం, అలియనేట్ కావడము అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన ప్రజాస్వామ్య విధానంలో పౌరులు అసలు నిజంగా చూస్తే పెద్ద సంఖ్య కాదు, కానీ సామాన్యంగా ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళు ఎన్నుకోబడతారు కదా. ఎవరి ఓట్లయితే వేరే వ్యక్తులకి అంటే గెలవని వ్యక్తులకు పడ్డాయో ఆ ఓట్లన్నీ నిజానికి నిర్వీర్యమవుతున్నాయి. సో నిర్వీర్యం కాకుండా చూడాలంటే చాలా దేశాల్లో వేరే ప్రత్యేకంగా విధానాన్ని రూపొందించాలి. కానీ ఆ విధంగా అన్ని మన దేశాల్లో వేరే విధానాన్ని రూపొందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సింపుల్ మెజారిటీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్నుకొనబడుతున్నారు. తర్వాత ఎవరి ఓట్లు అయితే మన వేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అభ్యర్థులు గెలిచలేరు, వాళ్ళ ఓట్లు అనేది నిర్వీర్యమైపోతున్నాయి. సో ఇది మన ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము అమలు చేయడంలో వచ్చే సమస్య. సో ఇంకా అనేకమైన లోపాలు మన అయితే ముఖ్యంగా ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము కొన్ని సమయాలలో పూర్తిగా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, ముఖ్యంగా 1975లో ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి అన్ని పార్టీల వ్యక్తులను జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఆమె ఇచ్చిన విధానాలని రద్దు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎన్నికలను తాను ఎమర్జెన్సీ కాలంలో తాను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన పద్ధతులు అన్ని సరిగ్గానే ఉన్నాయి, చాలా మందికి లాభాలు కలిగినాయి అని భావించి అన్ని భ్రమపడి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేశారు. నిజానికి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తే ప్రజలందరూ నిజానికి ఇందిరాగాంధీకి, తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఇందిరా కాంగ్రెస్కి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఓటేసేయడం జరిగింది. సో అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో కూడా డిక్టేటర్స్ ఎన్నుకొనబడి తమ యొక్క అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి అవకాశం, డిక్టేటర్స్గా మారడానికి అవకాశం. అయితే మళ్ళా ఎన్నికలు అన్నప్పుడు మాత్రము మళ్ళా
నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ కండక్ట్ చేసిన ఎలక్షన్స్లో ఆమె కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నుకోబడేది, ఇందిరాగాంధీ ఎన్నుకోబడేది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనకు డిక్టేటర్షిప్ వచ్చే అవకాశం, దుర్వినియోగం చేయడానికి అవకాశం ఉన్న మంత్రులు ఉన్నా కూడా మళ్ళా ఆ ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితిని మళ్ళా నుంచి స్వేచ్ఛ పొందడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అంటే ఇది ప్రజలందరికీ తెలుసు బాగా, అరే అధికార ప్రజాస్వామ్యం కదా ఇది, మిడిల్ ఈస్ట్ లెక్క కానీ ఇంకా వేరే దేశాల్లో రాజరికం ఉన్నట్టు కాదు, మనదే కదా అని ప్రజలకు నుంచి ఉన్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం మళ్ళా కొత్త ఎలక్షన్లో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకి చైతన్యం అనేది ఉండాలా, తర్వాత అవగాహన ఉండాలా, తర్వాత ప్రభుత్వాలు సాధ్యమైనంత మట్టికి మన మంచి పార్టీని ఎన్నుకోవాలా, మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలా. అప్పుడే ఏమవుతుంది అంటే ఇటు ఆర్డినరీ సభ్యులకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మంత్రులు కూడా మన చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ డిక్టేటర్ కాకుండా అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత అందరినీ ఎన్నుకున్నప్పుడు పౌరులు కూడా సరి అయిన వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలా, నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి వచ్చే అడ్డంకులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి, అటువంటి చైతన్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలా. ప్రత్యేకంగా ఈ మధ్యన చాలా దేశాల్లో జరిగేది ఏంటంటే రాజకీయాల్లో అసలు పాల్గొనడం లేదు, ఓట్లు కూడా వేయడం లేదు. ఎందుకంటే ఇదివరకు చెప్పిన లోపాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లోపాలన్నీ మనకు పలానా వ్యక్తికి ఓటేస్తే ఆ వ్యక్తి గెలవలేదు, ఎందుకు పోవాలా, ఇదివరకు లాస్ట్ ఎలక్షన్ అట్లే జరిగింది, తర్వాత దానికంటే ముందు కూడా అట్లే జరిగింది అని చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అనుకోండి, ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పోయి ఓటు వేయడం లేదు. మీరు చూసారనుకుంటే చాలా అర్బన్ ఏరియాస్లో పోలింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి 45% కూడా వచ్చి ఓటేయడం లేదు. వాళ్ళకి ఆ ఎలక్షన్ టైంలో 2-3 రోజులు హాయిగా ఈ అర్బన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇప్పుడు మన ఊళ్ళో అంటే దాన్ని అపాతి అంటే నిర్లక్ష్యం, ఇది ఎన్నికలేదా కానీ అది ఉండకూడదు. తర్వాత ఆ విధంగా ఉండకుండా వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడము, లేకపోతే ఇది నిష్పత్తి విధానం ఎన్నికల్లో ప్రవేశపెట్టడము జరగాలి. అంటే తన ఓటు వేసిన వ్యక్తి ఏ విధంగానూ ఎన్నుకొనబడుతున్నాడు, మన ఓటుకి విలువ ఉంటుంది అని భయపడేయాల ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయిడ్, పర్టికులర్ అర్బన్ ఏరియా. రూరల్ ఏరియాలో మాత్రం పోలింగ్ ఎక్కడైనా కూడా అన్ని దేశాల్లో కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు దాని మన ఇది ఎలక్ట్రల్ ఆపత్తి అనేది ఎడ్యుకేటెడ్లో ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళలో ఉండదు అన్నమాట. ఎందుకంటే సామాన్యంగా వాళ్ళకు ఒక ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది ఓటర్స్కి, వాళ్ళకి ఒక ఓటుకు వాల్యూ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు వాళ్ళ నమ్మకం అది. ఇది మన రూరల్ ఓటర్స్. కానీ ఈ మన అర్బన్ ఏరియాస్లో వారికి ఒక వ్యతిరేక చైతన్యం అంటే ఒక నెగిటివ్ ఎలక్షన్స్ అంటే నెగిటివ్ భావం ఉంది అనేది సో ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్య విధానం ఏదైతే ఉన్నదో వాటికి బాగా అన్ని కోణాల నుంచి, అన్ని దృక్కోణాల నుంచి చదువుకున్నాము. ఈ రోజుల్లో ప్రపంచమంతటా ఈ మన కొన్ని దేశాలు తప్ప, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సోవియట్ యూనియన్ కానీ, తర్వాత కొన్ని దేశాలు కానీ మన అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి రష్యాలో చాలా మట్టికి ప్రజలు మన పుతిన్ ఉక్రెయిన్ పైన చేసిన దండయాత్రను వ్యతిరేకించినా కూడా వాళ్ళ యొక్క క్షేమాన్ని చూడకుండా, వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనం చూడకుండా అతను తన యొక్క దురాక్రమణని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే దేశాల్లో కూడా
ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం డెమోక్రసీ ఉన్నదనుకుంటూ కూడా ఆ అందులో మన అధికారం దొరికిందని ఆ టైం 5 సంవత్సరాలు కూడా చిన్న తప్పుడు పనులు చేయొచ్చు వస్తుంది. కాబట్టి కానీ ఆ యొక్క 2-3 దేశాలు తప్ప అంత కింద దేశాలలో ప్రజా ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం సక్సెస్ఫుల్ ఉందని చెప్పచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon to all of you. আজি আমি ইউনিট 3 ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফাংচন এই চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। তো তাৰ মাজতে এইখিনি হ'ল ফাৰ্ষ্টতে আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ, দেন অবজেক্টিভ, আকাৰ, উদ্দেশ্যসমূহ, পৰিচয়, তাৰপিছত সচিবালয়ৰ অৰ্থ মানে মিনিং অফ দ্য ছেক্ৰেটাৰিয়েট, আৰু ৰাজ্যিক সচিবালয়ৰ ভূমিকাৰ স্থিতি, সাধাৰণ সচিবালয়ৰ গাঁথনি, ৰাজ্যিক কাৰ্যবাহী বিভাগৰ মাজত পাৰ্থক্য, ছেক্ৰেটাৰিয়েট এণ্ড এক্সিকিউটিভৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ, এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কি কি আছে এইখিনি চাই ল'ব পাৰোঁ। ষ্ট্ৰাকচাৰটোত মেইনলি ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, তাৰপিছত ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, এইসকল বিভাগীয় আৰু অফিচত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আছে। এইটো ফাৰ্ষ্টতে আমি তাৰ অবজেক্টিভখিনি কি কি আছে সেইখিনি বুজিব লওঁ। এটা সাধাৰণ সচিবালয়ৰ বিভাজনৰ উলম্ব গাঁথনি আৰু ৰাজ্যিক সচিবালয়ৰ বিভাগীয়কৰণৰ আৰ্হি ব্যাখ্যা কৰিম। তাৰপিছত সচিবালয়ৰ বিভাগ আৰু কাৰ্যবাহী বিভাগৰ লগতে তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ মাজত যি পাৰ্থক্য সেইটো আলোচনা কৰিম। আৰু ৰাজ্যিক সচিবালয়ৰ ব্যৱস্থাত যি চিফ ছেক্ৰেটাৰী তেওঁৰ ভূমিকা কি সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। দেন ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এইখিনি চাওঁ, ছেক্ৰেটাৰীত এই শব্দটো মানে শুনিলে আমি কি বুজি পাওঁ। জেনেৰেলি আমি তাতে ছেক্ৰেটাৰী মানে য'ত অকলে যে আমি আমাৰ চবৰ ব্যক্তিগত কিবা পাৰ্চনেল স্কুল হওক, কলেজ হওক, যি হওক শিক্ষানুষ্ঠান বা কিবা পাব্লিক বা প্ৰাইভেট যি গভৰ্ণমেণ্ট যি প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, কিন্তু জেনেৰেলি য'ত আমাৰ মিনিষ্টাৰ বা MLA যিসকলে বহিবৰ কাৰণে কি এটা অফিচ হ'ব লাগে। মেইনলি কিবা এটা বস্তু যি পলিচি হওক বা পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন বা এক্সিকিউশ্যন যি এটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, কিবা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মেইনলি যি বস্তুবোৰ লাগে, এইটো হ'বৰ কাৰণে মেইনলি কি লাগে, আমাৰ এখন অফিচ হ'ব লাগে সিহঁতৰ এই মিনিষ্টাৰ বা MLA সকলৰ কাৰণে। চ' ছেক্ৰেটাৰিয়েট ইজ দ্য সচিবালয় হ'ল তাতে এটা এখন অফিচ হয় য'ত মানে গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ পলিটিচিয়ান হয় বা তেওঁলোকে গৈ তাতে আলোচনা কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোককো বুদ্ধি দিবৰ কাৰণে কিছুমান অফিচাৰ বা ইনচাৰ্জ আছে। অকলে যে আমি MLA মিনিষ্টাৰবিলাক ইলেকশ্যন দি বনাব পাৰোঁ, কিন্তু এই বস্তুখিনি যে কিবা এটা অফিচ চলাবৰ কাৰণে বা কি পলিচি হ'লে এইটো এৰিয়াত ভাল হ'ব বা কি, এইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট দক্ষতা থকা মানুহ বা যি আলোচনা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা থাকিব লাগিব। এজন মুখ্য ব্যক্তি হ'ব লাগিব যি কাৰ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিব পাৰে। জেনেৰেলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ পৰা এই যিবোৰ আমাৰ ষ্টেটতে হওক বা চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ, যি প্ৰব্লেমবিলাক হয় গোটেইবোৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পাৰ্চনেলি কিবা প্ৰব্লেম নহয় কিয়, গোটেইবোৰ ষ্টেট লৈহে চেণ্ট্ৰেলৰ বিচাৰ চিন্তাধাৰা হয়। তো জেনেৰেলি আমি এতিয়া ষ্টেটৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম বা যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিবা পলিচি বনোৱা বা পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা, এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে জেনেৰেলি এখন অফিচৰ প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু জেনেৰেলি এই কাৰ্যালয় হ'ল MLA মিনিষ্টাৰ এইবোৰৰ কাৰ্যালয় হ'ল গোটেই যিবিলাক পলিটিকেল লিডাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়খনে হ'ল ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েট বুলি আমি জানো, সচিবালয় বুলি। অকলে যে এইটো MLA বা মিনিষ্টাৰসকলৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে কি চিন্তাধাৰা হওক, বিচাৰ হওক, এইবোৰ যে তেওঁলোকে নিজে ওলাই ল'ব পাৰিব সেইটো তেনেকুৱা নহয়। দে নিড অলছ' এডভাইচ। তেওঁলোকৰ কি লাগে, কিছুমান এডভাইচৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবোৰ কিবা স্পেচিয়েলিষ্ট এইবোৰৰ কাৰণে। চ' ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মেইনলি বডি অফ অফিচাৰ্ছ হয়, আৰু যিবোৰ এইবোৰ এডভাইচ দিবৰ কাৰণে হয় সিহঁতে মেইনলি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত। আৰু এইবোৰ মেক্সিমাম তাতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰে যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত ধৰণৰ হয়,
এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰবিলাক যি এক্সপাৰ্ট হয়, যে কিছুমান আছে তাতে আই এছ বুলি আমি চবেই বুজিব পাৰোঁ এইটো গ'লে। চ' এনেকাও কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকল এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে হেড হয়, আৰু সেই মুখ্য ব্যক্তিসকলৰ লগত যি MLA বা মিনিষ্টাৰ বা পলিটিকেল লিডাৰ সকলোৰ লগতে যিবোৰ প্ৰব্লেম এইবোৰ আলোচনা কৰিহে পিছত এটা পলিচি ফৰ্ম কৰা হয়। আৰু এই ফৰ্মটোৰ জৰিয়তেই যি কোনটো এলেকাত কি পলিচি এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আৰু তাতে কাৰ্যভাৰখিনি তেওঁলোকৰ এটা বুদ্ধি পৰামৰ্শৰ কাৰণে তাতে অফিচাৰসকলৰ লগত বহি এটা ফাইনেল ডিচিশ্যন লোৱা হয় তাতে। চ' অকলে যে তাতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেৰে ছেক্ৰেটাৰী হ'ব তেনেকা নহয়, তাতে কেইটামানে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে জেনাৰেলি। তো যি ছাপ'জ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হয় যদি তেনেহ'লে তাতে এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, বা এনেকা বেলেগ ছাপ'জ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰেল হ'ব পাৰে, বা ফৰেষ্টৰ কাৰণে বেলেগ তেনেকা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাতে, যিবিলাকৰ যিবিলাক অফিচাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে এইখিনি লৈ আলোচনা কৰে, আৰু এইখিনি আলোচনাৰ জৰিয়তে এটা উন্নত বা বিকাশৰ কাৰণে যি পলিচি বনোৱা হয় সেইটোৰ ইমপ্লিমেণ্টো কৰিবৰ কাৰণে MLA মিনিষ্টাৰ বা পলিটিকেল লিডাৰসকলৰ লগত এইটো বুদ্ধি বিচাৰ এইবোৰ কোনটো উপযুক্ত হয় এইটোৱেই গ্ৰহণ কৰা হয়। জেনেৰেলি আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েট বুলি বুজিবলৈ গ'লে তাতে কোন থাকিব বুলি আমি বুজিব পাৰোঁ। যেনে ছাপ'জ তাতে মন্ত্ৰী হ'ব, আৰু তাৰপিছত সচিব হ'ব, আৰু কাৰ্যবাহী মুৰব্বী এজন হ'ব, যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন হেড তেওঁ হ'ব। তো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট লেভেলত জেনেৰেলি চৰকাৰৰ এই তিনিজন মেইন হয়, মন্ত্ৰী, সচিব আৰু কাৰ্যবাহী মুৰব্বী। স্বাধীনতাৰ পিছত শাসনৰ ক্ষমতা জনপ্ৰিয়ভাৱে নিৰ্বাচিত মন্ত্ৰীসকলৰ হাতত গ'ল, আৰু তেওঁলোকেহে এই কৰ্তৃত্বৰ আসন হৈ পৰিল। যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ল তাৰ আগতেতো ব্ৰিটিছ আছিলে, এইবোৰ একোৱেই কেনেকা ডেভেলপমেণ্ট, তেতিয়া আমাৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় আছিলে। ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছিলে, হঠাৎকে তাৰ পিছতহে MLA বা মিনিষ্টাৰ সকলোৱে এই বস্তুবোৰ নিজৰ হাতত লৈছে, আৰু লৈহে তেওঁলোকে এইটো পৰিচালনা চলাবৰ কাৰণে এটা চিষ্টেমেটিকেলি এইখিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে সম্পাদন হয়। আৰু তো মেইনলি ছেক্ৰেটাৰীজন তেওঁ মন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ সমাৰ্থক হৈ পৰে, যি কিবা বুদ্ধি বা মুঠতে তেওঁলোকে কি কৰে এইটো বস্তুটো নিজৰ এক্সপাৰ্ট হয় গোটেই ছেক্ৰেটাৰী যিবোৰ, আৰু তেওঁলোকে এক্সপাৰ্টৰ কাৰণে যি বুদ্ধি হয় এইবোৰ মন্ত্ৰীৰ লগত ইকুৱেলিটি হৈখিনি তেওঁ এইখিনি ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়ে। সচিবজন ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, তেওঁ মন্ত্ৰীজনৰ মুখ্য উপদেষ্টা হ'ব। তেওঁ উপদেশখিনি কি কৰিলে কেনেকা হ'ব এই বস্তুখিনি তেওঁহে বুজাই দিয়ে। সেয়েহে সেইটো কাৰণে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মন্ত্ৰী আৰু সচিবসকলৰ কাৰ্যালয় থকা ভৱনৰ কমপ্লেক্স বুলি বা তেওঁলোকৰ এটা মিটিঙৰ ঠাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত মন্ত্ৰী MLA সকল আহি বা পলিটিকেল লিডাৰসকল এই ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত বস্তুবোৰ এটা সুস্থ আৰু ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে এইটো ইমানখিনি কৰিব লগা সুবিধা হয়। বিশেষ স্বাৰ্থৰ লগত থকা যিবিলাক বিধায়ক, সিহঁতৰ কাৰণে মন্ত্ৰীসকলে প্ৰশাসনৰ বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট যি স্বাৰ্থগোষ্ঠীৰ পৰামৰ্শ পোৱাত জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থে এইবোৰ কৰা হয়। চ' এই বিষয়ত কিবা এটা আপত্তিজনক একো হোৱা নাই আজিলৈকে, যে যি বস্তুটো জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত হয় বা প্ৰযোজিত হৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে এজন স্থায়ী প্ৰশাসকৰো জ্ঞান থাকিব লাগিব। চ' সচিবসকলৰো যথেষ্ট এইটো বিষয়ত জ্ঞান থাকিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বা MLA সকলক এটা ভাল বুদ্ধি বা পৰামৰ্শ দিব পাৰে।
চ' মেইনলি আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত এইখিনি বুজিব, ছেক্ৰেটাৰিয়েট বুলি কওঁতে আমি এইখিনি বুজি পাওঁ। ত' মেইনলি ৰুল অফ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সিহঁতৰ ৰুলটো কি, মেইনলি পজিশ্যন আৰু তাৰ যথাৰ্থ কোনখিনিতে আছে তেওঁলোকে ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ যিবিলাক ষ্টেটৰ যি ছেক্ৰেটাৰিয়েট হয় তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসকলক নীতি নিৰ্ধাৰণত সহায় কৰে। যিবোৰ নীতি বা পলিচি ফিক্স কৰা হ'ব এইবোৰত তেওঁলোকে হেল্প কৰে। সময়ে সময়ে কোনবোৰ পলিচি চেঞ্জ হ'ব বা কোনটো পলিচিৰ কাৰণে অলপ ডেভেলপমেণ্ট ইমান ভালকৈ হোৱা নাই, এইটোও তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিবলৈ বুদ্ধি দিয়ে। আৰু তেওঁলোকে আইনীয় দায়িত্ব পালন কৰে, যিবোৰ লৰ বা জুডিচিয়াৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ নতুন কিবা প্ৰস্তাৱ লয় সেইখিনিও তেওঁলোকে আলোচনা কৰে। ছেকেণ্ডলি তেওঁলোকে খচৰা আইন প্ৰস্তুত কৰে, যেনেকা ৰাফলি এটা বাজেট বনাবৰ কাৰণে যি আমি ইয়াৰলি বাজেট বনোৱা হয়, এইটোও সিহঁতে সচিবসকলে ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু তাৰ নিয়মবোৰ বা নিয়মাৱলী কি এইখিনিও তেওঁলোকে সলনি কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে MLA বা মন্ত্ৰী বা পলিটিকেল লিডাৰ যি হওক তেওঁলোকৰ আগতে এইখিনি দেখুৱাই দিয়ে সিহঁতক। নীতি আৰু কাৰ্যসূচীৰ সমন্বয় কৰা, সেইবোৰৰ কাৰ্যকৰীকৰণ তদাৰক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, আৰু ফলাফলবোৰো পৰ্যালোচনা কৰা। যিবোৰ নীতি দিয়াৰ পিছত যদি কিছুমান বস্তু এইটো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ফলাফল হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে যি কিছুমান পলিচিয়ে যেনেকা নতুন পলিচিবিলাক দিয়াৰ পিছত এইটোত কিছুমান ডিমেৰিটছ আহি পৰে, এইখিনিও তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে, কৰি কিনি এইখিনি আকৌ চেঞ্জ কৰে। আৰু যিবিলাক এইটো পলিচি এইটো এৰিয়াৰ কাৰণে বা এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত এই পলিচিটো হ'বনে নাই, এইখিনিও তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় আৰু আলোচনা কৰে আৰু জাষ্টিফাই কৰে যে এইবোৰ কেনেকা কৰিলে ভাল হ'ব আৰু কোনটোতে জনসাধাৰণে ভুগিব লাগিব, এইখিনি সিহঁতে জনসাধাৰণৰ হেল্প কৰে। তাৰপিছত বাজেট ব্যয়ৰ যোনটো বাজেট এইটো তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু তেওঁলোকে এইটোও বনায় যে ইয়াৰলি যোনটো বাজেট হয়, জেনেৰেলি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি আজিকালি চবেই গম পায় যে সকলোৱে এইটো বস্তু জানে যে বাজেটত কি কি হ'ল, কি কি হোৱা নাই, এইখিনি ওলায়। তো আমি এই বস্তুবোৰ শুনিবলৈ পাওঁ যে বাজেট মেইনলি জেনেৰেলি এইবিলাক ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে কৰা হয়। ভাৰত চৰকাৰ আৰু অন্যান্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখায়ে এইবিলাক তেওঁলোকে ফিক্স কৰে। যেনেকা বেলেগ ষ্টেটত কেনেকা হৈ আছে এইখিনিও তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। ছাপ'জ আমাৰ ষ্টেটত কিবা যদি বেলেগ হয়, সেইটো বেলেগ ষ্টেটত চাগে এইটোতকৈ ভাল, তেতিয়া এইটো তেওঁলোকে এইটো জাজ কৰি পেলাই যদি এই যে উন্নত ব্যৱস্থাটো আমাৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়, তেনেহ'লে এইটোও আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাজেটত সোমাই দিয়ে। চ' এই কেন্দ্ৰৰ লগতো তেওঁলোকে যথেষ্ট যোগাযোগ ৰাখিছে। প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ যি মসৃণ আৰু দক্ষ পৰিচালনাৰ তত্বাৱধান কৰা, আজিকালি গোটেই বস্তুবোৰ টেকন'লজিকেলি আৰু টেকন'লজিকেলি মেইনলি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে বা থ্ৰু টেকন'লজিকেলিয়ে গৈ আছে। চ' মেইনলি কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে বহুত বস্তু কৰিব পাৰে, যি ছফ্টৱেৰৰ আজিকালি যি ছফ্টৱেৰ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এইটো কম্পেয়াৰ কৰি কিনি বহুতখিনি মেচিনাৰী বস্তু এইবোৰৰ প্ৰশাসনিকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰি আছে। চ' ডেট ষ্টেটৰ অলপ ডেভেলপমেণ্ট বা জনসাধাৰণৰ অলপ ভাল হয় আৰু যাতে উন্নত হ'ব পাৰে, সেইখিনি মেইনলি তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰে। মেইনলি ছেক্ৰেটাৰীয়ে মিনিষ্টাৰক মেইনলি এডভাইচ দিয়া, এইটোৱে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাতে বহুত কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যে অকলে এটাই ডিপাৰ্টমেণ্ট তেনেকুৱা নহয়, বহুত কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব পাৰে। এনেই জেনেৰেলি তাতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ছেপাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ আলোচনা কৰে, এই ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেইখিনি তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে।
তাৰপিছত দ্য পলিটিকেল হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট, যিবোৰ সিহঁতেও এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে, যিবোৰ পলিটিকেল যিবোৰ লিডাৰ আছে তেওঁলোকেও এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হেল্প কৰে। কিন্তু ছেক্ৰেটাৰীত গোটেই যে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ এটাচ টু দেম তেনেকুৱা নহয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যিবোৰ এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টত আকৌ এইটো স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিসকল স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে এইটো আলোচনা কৰে। আৰু দ্য ছেক্ৰেটাৰীয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ক্ষেত্ৰত ছুপাৰভাইজ কৰে তেওঁলোকৰ কামখিনি। আৰু যি এক্সিকিউটিভৰ কামখিনি মেইনলি স্পেচিয়েলিষ্টৰ জৰিয়তে কৰা হয়। ছাপ'জ যদি কিবা এগ্ৰিকালচাৰৰ ছাইড হয়, তেনেহ'লে তাতে ডিৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰে হ'ব, যি তেওঁলোকে য'ত সেইটো বিষয়ে বেছিকৈ জ্ঞান থাকিব। চ' তেনেকুৱা চিষ্টেমত বহুত কেইটা বস্তু যিবোৰ আছে ভাগ, যিবিলাক ছেক্ৰেটাৰিয়েটত থাকি যায়। যেনেকুৱা ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মেইনলি পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন হয়, তাৰপিছত এইটো আকৌ পলিচি ফৰ্মেশ্যনটো আকৌ ডিৰেক্টৰেট গৈ পলিচি ইমপ্লিমেণ্টটো হয়। তেওঁলোকৰ ডিৰেক্টৰেটত গৈ আকৌ ডিৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ছাপ'জ তেওঁলোকে গৈ এইটো কি কৰিব, এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। যি ছেক্ৰেটাৰীয়ে যি বস্তুটো ফৰ্মেশ্যন কৰিব, তেওঁলোকে বনাব, এই বস্তুটোৱেই ডিৰেক্টৰেটত গৈ এইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব এইটো বস্তু তেওঁলোকে চাব। ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আকৌ মেইনলি টিপিকেল ছেক্ৰেটাৰিয়েট ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ, তাতে মেইনলি তিনিজনহে মেইনলি হয়। এইখিনি হ'ল সচিব, উপসচিব আৰু যুটীয়া সচিব। যেনেকা আমি ক'ব পাৰোঁ অফিচাৰ্ছ যিবোৰ হয়, বিষয়াসকল অফিচাৰ্ছৰ মাজত তাতে আছে। ছাপ'জ সচিব বুলি কওঁতে আমি ছেক্ৰেটাৰী ক'ব পাৰোঁ, দেন ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী, তাৰপিছত জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী। এই তিনিজনৰ ক্ষেত্ৰতে অকলে যে ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ যে এইটো ডিচিশ্যন ল'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰ নহয়। কিছুমান ডিচিশ্যন লওঁতে তেওঁ আকৌ কিছুমান ষ্টেটতো তাতে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীও থাকিব। তাৰপিছত ছাপ'জ ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে এটা চলিউশ্যন যদি হোৱা নাই, তেনেহ'লে তাতে আকৌ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী যোন হয় যুটীয়া সচিব, তেওঁকহে লোৱা হ'ব। তো ছেইম এনেকুৱা অফিচাৰ্ছৰ মাজত তাতে মেইনলি ছেক্ৰেটাৰী আৰু জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এইখিনিহে থাকিব। আৰু অফিচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতে তাতে বিভাগ আৰু সচিব থাকিব। যেনেকা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, ফাৰ্ষ্টত ডিপাৰ্টমেণ্টত ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, তাৰপিছত উইংছ বুলি থাকিব। উইংছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তাতে এডিশ্যনেল বা জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ হেণ্ডেল কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিব ডিভিজন, যোনটো সেইটোৰ তলত ডিভিজন দিয়া হ'ব। ডিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী থাকিব। আৰু তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ হ'ব, ব্ৰাঞ্চৰ মাজত আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, যি ডিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত যি উপসচিব। তাৰপিছত শাখা হ'ব ছেকশ্যনত তাতে থাকিব আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী। তাৰপিছত শাখা বিষয়া থাকিব তাতে ছেকশ্যনেল অফিচাৰ। চ' ছেইম তেনেকুৱা অফিচৰ ক্ষেত্ৰতো বস্তুবিলাক 4-5টা ষ্টেপ ৱাইজ অফিচ হ'ব। আৰু এই অফিচৰ গোটেইকেইটাতে এজন মুখ্য থাকিব। তেওঁলোকে এইটো যি কাৰ্যভাৰটো হয় এইটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব। জেনেৰেলি দুটা ব্ৰাঞ্চ, অৰ্ডিনাৰীলি এটা ডিভিজনৰ পৰাহে দুটা ব্ৰাঞ্চ আহিব। আৰু এইটো হিডেড বাই হ'ব ডেপুটি। দুটা ব্ৰাঞ্চেই এইটো চম্ভালিব লাগিব ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে। আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱাৰ্কটো যেতিয়া ভলিউমটো বেছি হ'ব, তেতিয়া ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীয়েও এইটো মেনেজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এটাও হ'ব পাৰে, এটাৰ বেছিও থাকিব পাৰে। জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ উইংছটো যোনটো যুটীয়া সচিব মানে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে পৰিচালনা হ'ব। তাৰপিছত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন ইন ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েট। এতিয়া তাতে ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এনেই ছেক্ৰেটাৰিয়েটত, যে অনলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেনেকুৱা নহয়।
মেইনলি আমি 2020 চনৰ এটা হিচাপ মতে মিজোৰামত আছিলে 48 সচিবালয় বিভাগ আৰু যি ছেক্ৰেটাৰিয়েট ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰপিছত গুজৰাটত আছিলে 25 ছেক্ৰেটাৰিয়েট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, আৰু হৰিয়ানাত 53 ছেক্ৰেটাৰিয়েট ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছিলে। এজ এন এক্সাম্পল, হৰিয়ানাত আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ছাপ'জ কিছুমান বিভাগ যেনেকা বিভাগবোৰ কেনেকা হ'ব পাৰে, ছাপ'জ কিছুমান গৃহ বিভাগ, দেন কৃষি আৰু কল্যাণ বিভাগ, তাৰপিছত শিক্ষা বিভাগ, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি, দেন বিত্ত বিভাগ, খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহকৰ বিষয়, এইবোৰ। তাৰপিছত হৰিয়ানা আৰক্ষী বিভাগ, ৰাজহুৱা কৰ্ম বিভাগ, মহিলা আৰু শিশু বিকাশ, নগৰ আৰু দেশ পৰিকল্পনা, উন্নয়ন আৰু পঞ্চায়ত বিভাগ, এইবোৰ গোটেই যি মানে গোটেইখিনি ইভেন পঞ্চায়তটো জেনেৰেলি গ্ৰামত হয়, সেইখিনিলৈকেও তেওঁলোকে কভাৰ কৰে। অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিসাংখ্যিক বিশেষণ বিভাগ, খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসন, হৰিয়ানা ৰাজ্যিক সেৱা কৰ্তৃপক্ষ, এইবোৰ যেনেকা বহুতকেইটা বিভাগ আছিলে। ছাপ'জ কৃষি আৰু কল্যাণ বিভাগ, এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যি এগ্ৰিকালচাৰত এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত যি এগ্ৰিকালচাৰৰ ডিৰেক্টৰ হ'ব, তেওঁহে এইখিনি মেইনটেইন কৰিব। আৰু ছাপ'জ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম, ছেক্ৰেটাৰিয়েটত এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন ডিৰেক্টৰেট হ'ব, এটা বিভাগ হ'ব। তাৰপিছত ইনফৰমেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিকৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম তেনেকা, কম্পিউটাৰৰ যি এইবোৰ এটা তথ্য প্ৰযুক্তি যি আমি ITC বুলি কওঁ, সেইটো থাকিব। তাৰপিছত ফিনান্সৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম এটা বিভাগ থাকিব, যি ডিৰেক্টৰ এজন আছে, তেওঁৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব, তেওঁহে এইখিনি কভাৰ কৰিব। ছেইম তেনেকা ফুড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম এনেকা এজন থাকিব, যি ডিৰেক্টৰেট, তেওঁ গোটেইখিনি মেনেজ কৰিব আৰু চাব। তাৰপিছত পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম, এইবিলাক এটা বিভাগ আছে, সিহঁতে এইটো ডিৰেক্টৰখিনি, তো গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকা এটা ডিৰেক্টৰেট হ'ব, তেওঁলোকেহে এইটো বিভাগটো মেইনটেইন কৰিব। খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এইটো মেইনটেইন কৰিব। চ' অল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন হেড থাকিব, যি এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু তাতে এজন স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব। আৰু ছেক্ৰেটাৰীৰ কামটো হ'ল, দ্য ছেক্ৰেটাৰী ইজ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হু ছুপাৰভাইজ হিজ ৱাৰ্ক। ছেক্ৰেটাৰীতে কি কৰিব, তেওঁ এক্সিকিউটিভৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হয়, তেওঁৰ এইখিনি কি কৰিব, ছুপাৰভাইজ কৰিব। চ' তাতে মেইনলি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰহে মেইনলি এইটোৱেই কাম যে তেওঁৰ এইখিনি লুক আফটাৰ কৰিখিনি তেওঁ পলিচিটি ফৰ্মুলেশ্যন কৰিব। এণ্ড দেন ডিৰেক্টৰেটৰ কাম হ'ল, ডিৰেক্টৰেটে এই পলিচিখিনি যিখিনি চেঞ্জ হ'ল বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে, এইখিনি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, বা আমি ক'ব পাৰোঁ এক্সিকিউশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। চ' ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মেইনলি অকলে যে ছেক্ৰেটাৰী এজনেই আছে তেনেকা নহয়। এখন ৰাজ্যৰ উন্নতৰ কাৰণে বহুত বস্তুবোৰ আছে, গোটেই বস্তুবোৰহে তাতে গোট খাইহে তাতে বনোৱা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ লোৱা হয়, আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, যি স্পেচিয়েলিষ্টৰ জৰিয়তে তাতে পলিচিবোৰো ফৰ্মেশ্যন কৰা হয়, অলপ চেঞ্জেছ যদি কৰি ভাল হয় তেনেকা। এইবোৰে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আলোচনা কৰা হয়। মেইনলি আমি ফাংচন অফ ছেক্ৰেটাৰীত যদি চাওঁ, সেইটো লেজিছলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ফ্ৰেম কৰিব পাৰে, ফ্ৰেমিং অফ লেজিছলেশ্যন সেইটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ৰুলছো নতুন কৰিব পাৰে, ৰেগুলেশ্যনো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। দেন কৰ্ডিনেট কৰে উইথ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ পলিটিক্স, যিবোৰ পলিটিক্সৰ লগত ইণ্টাৰপ্ৰেট হৈ আছে, এইখিনিও তেওঁলোকে কৰ্ডিনেট কৰে। তাৰপিছত মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যিবোৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে, এইখিনিও তেওঁলোকে মিনিষ্টাৰক এছিষ্ট কৰি দিয়ে, যি এইবোৰ তেওঁৰ দায়িত্বত আছে, এইখিনি তেওঁলোকে এছিষ্ট কৰি দিয়ে। তো ফিনান্সিয়েলৰ ক্ষেত্ৰতো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত
স্কুটিনি হয়, তাৰপিছত নতুন যদি কিবা এপ্ৰুভেল কৰিব লগা হয় এইখিনি এপ্ৰুভো হয়, স্কুটিনিও হয়, দেন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি বাজেট হয় এইখিনিও চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে চেঞ্জ হয় আকৌ, তাৰপিছত গোটেইবোৰ হয় পেপাৰ ছাৰ্ভিচৰ এইটো হ'ল ফিনান্সিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত। ছাৰ্ভিচ মেটাৰতো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কিবা যদি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে এইটো পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এইটো চাব, তাৰপিছত যদি কিবা এটা এক্সটেনশ্যন কৰিব লগা হয় এইটোও চাব, তাৰপিছত কোনটো জব তেওঁলোকে দিলে কোনটো এৰিয়াত ভাল হ'ব সেইখিনিও তেওঁলোকে চোৱা মেলা কৰিব, তাৰপিছত ৰিএমপ্লয়মেণ্ট আকৌ যদি ৰিএমপ্লয়মেণ্ট দিব লগা হয়, আকৌ যদি চেলাৰী বা এইটো বেছিকে কৰিব লগা হয়, স্পেচিয়েল কিবা পে কৰিব লগা হয়, এলাৱেঞ্চ, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে ছাৰ্ভিচ মেটাৰতো চাব পাৰে। জেনেৰেলি তাতে বিভাগ 15 to 30 15ৰ পৰা 35লৈকে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব পাৰে তাতে, কিন্তু ভাৰতত যিবিলাক ষ্টেট আছে গোটেইবোৰ ষ্টেটত কিন্তু ছেইম নহয়, কিছুমান ষ্টেটৰ ভেৰি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ ভেৰি কৰে ষ্টেট টু ষ্টেট ৱাইজ। চ' বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মেইনলি এইবোৰ ভাগ মেইনলি মেক্সিমাম ইচ ষ্টেটতে হয়, যিবোৰ ফৰেষ্ট বা হোমৰ ক্ষেত্ৰত, ফিনান্স, এইবোৰ লেবাৰ, এমপ্লয়মেণ্ট, পঞ্চায়ত ৰাজ, পাব্লিক ৱাৰ্ক, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম গোটেইবোৰ ষ্টেটতে এইবোৰ হয়। এতিয়া আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েট আৰু এক্সিকিউটিভ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি চাওঁ। যি ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছে তাতে আৰু ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সচিবালয়ৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়, কাৰ্যবাহী বিভাগসমূহৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো। ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মেইনলি এজন সাধাৰণ অসামৰিক কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও কাৰ্যবাহী বিভাগৰ দায়িত্বত থাকে। মেক্সিমাম 6ৰ পৰা 7 লৈ এটা অসামৰিক কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব পাৰে, আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টত মেইনলি যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব পাৰে, বাট যি ডিপাৰ্টমেণ্টক চাব কাৰণেও কি লাগিব, ছেক্ৰেটাৰী বা সচিবালয়ত ছেক্ৰেটাৰিয়েটে এইখিনি লুক আফটাৰ কৰে। মেইনলি ইয়াত ভূমিকা হৈছে নীতিগত সিদ্ধান্ত লোৱা, ৰাজনৈতিক সমৰ্থন, পৰামৰ্শ আৰু সহায় কৰা। তেওঁলোকৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মেইনলি হ'ল এইটোৱে যে ইয়াতে যিবোৰ আছে সিহঁতক হেল্প কৰা, সহায় কৰা, আৰু যিবোৰ কিবা যদি মেইনলি তাতে কিবা প্ৰব্লেম হয় বা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ বিচাৰে যিবোৰ কাৰ্যবাহী বিভাগসমূহত, তেতিয়া ছেক্ৰেটাৰিয়েটে এইখিনি তেওঁলোকে দিয়ে, ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে দিয়ে। এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে সিদ্ধান্তটো বা পৰামৰ্শটো দি পঠায়। তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে গৈ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তটো আগবঢ়াইহে, যেতিয়া সমৰ্থন কৰে ছেক্ৰেটাৰিয়েটে তেতিয়াহে ডিপাৰ্টমেণ্টহে তেতিয়া আগবঢ়ায়। চ' এইবিলাক বস্তুত অলপ ডিফাৰেঞ্চো থাকিলেও যি মেইন হ'ব ছেক্ৰেটাৰিয়েটে, তেওঁলোকেহে এইখিনি কৰিব। চ' আৰু কাৰ্যবাহী বিভাগসমূহত যি এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তাতে মেইনলি এজন বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বতে সম্পন্ন হয়, তেওঁ এজন স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব লাগিব। ছাপ'জ যেন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাতে এটলিষ্ট এজন এগ্ৰিকালচাৰৰ হেড, যি কমপ্লিট ডিৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। তেওঁ হৈছে কাৰ্যবাহী বিভাগৰ মুৰব্বী, তেওঁক আমি মেইন বুলি ক'ব পাৰিম, যি এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হ'ব। কেইবাটাও কাৰ্যবাহী বিভাগ প্ৰতিটো সচিব বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। তাতে যে এজনেহে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চোৱা মেলা কৰিব, নিজৰ ভাগটো নিজেহে চাব। ছাপ'জ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন থাকিব, এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ থাকিব, আৰু ছাপ'জ তেনেকুৱা যিবোৰ ডিৰেক্টৰেট আছে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ ডিৰেক্টৰেটখিনি লুক আফটাৰ কৰিব। ছাপ'জ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ডিৰেক্টৰ থাকিব, ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ তেওঁৰ যথেষ্ট জ্ঞান থাকিব লাগিব, তেওঁহে ডিৰেক্টৰেট হ'ব।
চ' এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ তেওঁলোকে আগবঢ়োৱাৰ পিছতহে ছেক্ৰেটাৰিয়েটে এইখিনি ফাইনেল টাচ কৰিব, তেতিয়াহে এই বস্তুটো পাছ হ'ব, নহ'লে এই বস্তুটো পাছ নহয়। জেনেৰেলি ফিনান্সিয়েলৰ ক্ষেত্ৰতো যিবিলাক এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি কিবা ডিচিশ্যনো লয়, এইখিনি ফাইনেলত গৈ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত গৈ এইখিনি তেওঁলোকে স্ক্ৰুটিনি কৰিব, আৰু তাৰপিছতহে এইটো কিবা যদি এপইণ্টমেণ্টো দিব লগা হয় তেওঁলোকেহে এইটো কৰিব, বা নতুনকৈ যদি কিবা পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লগাও হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াও সেইখিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটেই চায়। তো চ' মেনি ছেক্ৰেটাৰী এইবিলাক যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সিহঁতৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত এজন মুখ্য এক্সিকিউটিভ থাকিব, আৰু এই এক্সিকিউটিভৰ পৰা যি তেওঁলোকে ডিৰেক্টৰেট হৈ কিনি এইখিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছতহে এইখিনি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আকৌ তেওঁক এজন কি হ'ব, ছেক্ৰেটাৰীৰ মাজতো তাতে এজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, যি মেইন হয়। এতিয়া আমি চিফ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত তেওঁ হয় কি হ'ব, চিফ ছেক্ৰেটাৰী হ'ল ইজ দ্য চিফ এডভাইজাৰ টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ। তেওঁ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্য উপদেষ্টা আৰু ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সচিব। তেওঁ হ'ল কেবিনেটৰ সচিব হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মেইন এডভাইজাৰ হয়। তেওঁ হেড অফ দ্য জেনাৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, যি পলিটিকেল হেড হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ সি হ'ব পাৰে, হি মে বি মেইলো হ'ব পাৰে, ফিমেইলো হ'ব পাৰে। দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰী ইজ অলছ' হেড অফ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচ টু দ্য ষ্টেট। তেওঁ মুখ্য হ'ব চিভিল ছাৰ্ভিচ, ষ্টেটৰ মেইন চিভিল ছাৰ্ভিচ হ'ব। চ' দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰী ইজ অলছ' হেড অফ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন দ্য ষ্টেট। তাৰপিছত তেওঁৰ মেইন চেনেল হ'ব তেওঁৰ কমিউনিকেশ্যন তেওঁৰ মেইন চেনেলটোৱেই হ'ব কমিউনিকেশ্যন কৰা বিটুইন চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট। এই দুটাৰ লগতো তেওঁৰ কানেকশ্যন আছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী। এণ্ড লুকড ফৰ আপন প্ৰভাইড লিডাৰশ্বিপ টু দ্য ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম। যি ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমৰ হয়, তেওঁ এইটো মুখ্য এজন লিডাৰশ্বিপ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁৰ যি অফিচ হ'ব, সেইটো এখন ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি আমি ষ্টেটৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি জানো আমি। চ' এইটো হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেণ্ডস্কেপৰ পেৰালাল হৈ গৈ থাকে চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ অফিচটো। চ' তাতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আকৌ কোনো পেৰালেল নহয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকে ছেপাৰেট। আৰু এটা ছিগনিফিকেণ্ট হ'ল চিফ ছেক্ৰেটাৰী হ'ল এক্সক্লুড ফ্ৰম অপাৰেশ্যন অফ দ্য টেনিয়ৰ ছিষ্টেম। এইটো যি টেনিয়ৰ ছিষ্টেম যি হয়, এইটোৰ পৰা এটা ছেপাৰেট এক্সক্লুড হ'ব। তো চেণ্টাৰ ডাজ নট, যদিও কিবা ৰুল, যেতিয়া ষ্টেটৰ ৰুল হয়, চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ অফিচত কি হ'ব, যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল হ'ব, প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ সময়ত আকৌ এটা নিয়ম আছে, তাতে চেণ্টাৰ ডাজ নট এপইণ্ট এডভাইজাৰ ডিউৰিং দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলছ। তেতিয়া চেণ্ট্ৰেলে কি কৰিব, তেতিয়া সেইটো এডভাইজাৰক এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰিব। দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ চব পাৱাৰ হৈ যাব, যি চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৰিব। চ' তেওঁৰ এটা মস্ত এটা পাৱাৰ আছে এনেই। চ' মেইনলি চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ ফাংচনখিনি আমি চাব পাৰোঁ। কি ফাংচন, তেওঁ ৰাজ্যখনৰ অসামৰিক সেৱাতো যিবোৰ ছাডেনলি সেৱাত তেওঁ যুক্ত হৈ তেওঁ হেল্প কৰে যথেষ্ট। চ' মুখ্য সচিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য পাত্ৰ আৰু জনসম্পৰ্ক বিষয়া হয়। পিপুলৰ লগত যি এটা কানেকশ্যন হয়, এইটোৰো এটা বিষয়া হয়। তেওঁ মুখ্য সচিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবক ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ চোৱা হয়। তেওঁক কি কৰা হয়, মেইনলি ৰাজ্যক প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত চাবলৈ তেওঁক চোৱা হয়। যি প্ৰব্লেম হয়, বা প্ৰিন্সিপাল এডভাইজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ। তাৰপিছত তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী কেবিনেটো হয়। দেন তেওঁ হেড অফ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচ অফ দ্য ষ্টেট।
এইখিনি তেওঁ পুৰা হেড হয়। চ' এই কনচিডাৰিং আৰু এটা ফেক্ট আছে যি আমি ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকে এইটো ছিনিয়ৰ মোষ্ট চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট হয়। তেওঁক আমি ছিনিয়ৰ মোষ্ট এইটো হ'ল এটা 1973 পিছৰ পৰাই, ছাপ'জ ইন উত্তৰ প্ৰদেশত তেতিয়া চিফ ছেক্ৰেটাৰী জুনিয়ৰ ৰেংকত আছিলে, এণ্ড ছিনিয়ৰ মেম্বাৰতকৈ ছিনিয়ৰ আছিলে, বাট জুনিয়ৰ ৰেংকত আছিলে। কিন্তু চিন্স 1973লৈকে তেনেকুৱা আছিলে। চিন্স 1973 দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁৰ ৰেংকটোও বাঢ়ি গ'ল, আৰু তেওঁৰ ৰেংকটো ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো তেওঁ অট'মেটিকেলি 73ৰ আগলৈকে যেনেকুৱা আছিলে, সেইটোতকে এতিয়া 73ৰ পিছৰ পৰা এইটো তেওঁ এটা চ' জেনেৰেলি আমি চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ ফাংচনবোৰ কি হয় এনেই, তেওঁ কি কৰে, মুখ্য সচিবে কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেইবোৰৰ ব্যৱস্থাও কৰে। মুখ্য সচিবে যি কেবিনেট যি বৈঠক হ'ব, যি চিটিংছবিলাক হ'ব, তাতে যি কাৰ্যসূচী হ'ব, কণ্টেণ্টবোৰ তেওঁ নিজেহে এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু এইবোৰৰ ব্যৱস্থাও কৰে। আৰু এই বৈঠকবোৰৰ ৰেকৰ্ড যিবোৰ ৰেকৰ্ড হয়, এইখিনি তেওঁ নিজে ৰেকৰ্ড কৰি ফৰ ফিউচাৰ পাৰপজ তেওঁ এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে। তাৰপিছত তেওঁ পষ্টিঙৰ বিষয়েও কি কৰে, সিদ্ধান্ত লয় আৰু অসামৰিক কৰ্মচাৰীসকলক স্থানান্তৰ কৰে। ছাপ'জ এটা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি ছাডেনলি কিবা অৰ্ডাৰ আহিলে, তেতিয়া লগে লগে ছাপ'জ ক'ৰবাত যুদ্ধ হ'ল, কিবা হ'ল, ছাডেনলি কিবা এটা অৰ্ডাৰ ল'ব লগা হয়, তেওঁ ছাপ'জ যে আৰ্মিবিলাকক কেতিয়া এইটো ষ্টেটৰ পৰা সেইটো ষ্টেটত পঠোৱা দিয়া হয়, এইবোৰ তাতে প্ৰয়োজন হৈ আছে কাৰণে, ছাপ'জ তাতে ফ্লাড হ'ল, তাতে এক্সট্ৰা কিছুমান ৱাৰ্কিং হেল্পাৰ্ছ পঠাব লাগে, এইবোৰ তেওঁ অসামৰিক যিবোৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰে। সচিব ভৱনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ। চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ মেইনলি কণ্ট্ৰলিং পাৱাৰ হয় ছেক্ৰেটাৰিয়েটত, যাৰ ভিতৰত আছে মহাকাশ আবণ্টনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়। যে স্পেচৰ লগতো যিবোৰ ৰিলেটেড, এইটোতো তেওঁৰ কণ্ট্ৰলিং পাৱাৰ আছে। তো সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰতো ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাবোৰক নেতৃত্ব আৰু নিৰ্দেশনা দিয়ে, যিবোৰ ছাপ'জ কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, কৰোণা যেতিয়া আহিছিলে, বা ফ্লাড বা ছাডেনলি কিবা মহামাৰী আহি গ'ল, কিবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কি কৰে, যিবোৰ সংস্থা আছে সেইবোৰক তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে আৰু নিৰ্দেশ দিয়ে যে সাহায্যৰ কাৰণে যিবোৰ কৰিব লাগে এইবোৰ দিয়ে। তেওঁ সকাহ প্ৰদান কৰাৰ বাবেও সংশ্লিষ্ট সকলো কৰ্মকৰ্তা আৰু সংস্থাৰ বাবে চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। চিফ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলি এইবোৰ চৰকাৰক যি সংস্থাবোৰ আছে এইবোৰৰ কাৰণেও তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ পেলাই তেওঁ ছাপ'জ চেণ্ট্ৰেলৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰি এটা ষ্টেপ লৈ কিনি এই বস্তুটো তেওঁ ষ্টেটৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে, বা এটা সহায় কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ষ্টেটৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত। চ' এইখিনি হ'ল চিফ ছেক্ৰেটাৰিজৰ ফাংচন, যিবোৰ আমি চালোঁ। এইবোৰ এতিয়া ছেক্ৰেটাৰিয়েটত মুঠতহে আমি বুজিব পাৰোঁ যে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যিবোৰ কাম হয় বা যিবোৰ ষ্টেপ লোৱা হয়, এইখিনি জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থৰ কাৰণে লোৱা হয়। আৰু যদিও তাতে জনসাধাৰণে গৈ ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ হৈ পেলাই MLA বা মন্ত্ৰীসকল, আমাৰ হৈ পেলাই যি নাগৰিকৰ চিটিজেন, যিবোৰ নাগৰিকৰ হৈ পেলাই MLA বা মন্ত্ৰী বা পলিটিকেল লিডাৰ যিবোৰ হয়, তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত গৈ যিবোৰ ষ্টেপ ল'ব লগা হয় বা ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নতিৰ কাৰণে যি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ কৰিব লগা হয়, এইখিনি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, যথেষ্ট কাৰণে ল'ব পাৰে। আৰু সহায়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ এইখিনি কৰিব পাৰে, যিবোৰ আগতে যিবোৰ আছিলে, ছাপ'জ
কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট চাফাৰ কৰিছোঁ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যি হেল্প কৰিব লাগে এইখিনি কৰিব পাৰে বা জনসাধাৰণৰ উন্নতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা কি পলিচি ল'লে ভাল হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে এই আমাৰ দেশৰ নাগৰিকৰ ফালৰ পৰাই হৈ তেওঁলোকে এইটো এটা ষ্টেপ লয় আৰু যি তাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে এইটো আলোচনা হৈ পেলাই তাতে বস্তুটো যেনেকা কোনটো পলিচি ভাল কোনটো পলিচি বেয়া এইখিনি প্লাছ মাইনাছ হয়। যদি কিবা বেয়া হৈ আছে আমাৰ কাৰণে যিটো ক্ষতিজনক হৈ আছে সেই বস্তুটো মাইনাছ কৰি দিয়ে আৰু যি আমাৰ কাৰণে বেনিফিটেড from which policies we are got benefited এই পলিচিখিনি এড কৰি দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত এইখিনি তেওঁলোকে পাছ কৰোৱাৰ পিছত এইখিনি যাতে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব পাৰে সেই ইমপ্লিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেলৰ পৰা বা চেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ লগত যোগাযোগ হৈ এইটো তেওঁলোকে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাই দিয়ে আৰু যি বস্তুটো আমি তাৰ ফলটো ল'ব পাৰোঁ আৰু এই ফলটো লোৱাৰ পিছতহে আমি জেনেৰেলি এইখিনি অলপ উন্নতি হ'ব পাৰে আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল ষ্টেপ হয়। চ' এই বস্তুটো গোটেইখিনি অনলি ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে পচিবল হয়। যি MLA মন্ত্ৰী মহোদয় গৈ তাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে আলোচনা কৰি আমাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰে এইটো তেওঁলোকে আৰু যে অকলে তাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যে অকলে ছেক্ৰেটাৰী আছে তেনেকা নহয়। ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কিছুমান আৰু বেলেগ ষ্টাফো আছে যেনেকা ষ্টাফবোৰ ছেকশ্যন অফিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত আপাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্ক, লোৱাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্ক, টাইপিষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ষ্টেনৰ টাইপিষ্ট হ'ব, তাৰপিছত মেনুৱেল ৱাৰ্কাৰ্ছ আছে বহুত আৰু এইবোৰৰ তেওঁলোকেও এইখিনিত মেইনলি ষ্টাফৰ মাজত হয়। আণ্ডাৰ ছেকশ্যনেল অফিচাৰৰ তলত এইখিনি আহিব। যি আমি ছেকশ্যনেল অফিচাৰলৈকে যি আলোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া যি ছেক্ৰেটাৰী আছিলে তাৰপিছত ডিভিশ্যন এইখিনি আমি তেতিয়া কোৱা নাছিলোঁ যে ছেক্ৰেটাৰীৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব, তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, দেন তাতে উইংছ হ'ব, উইংছ আকৌ এডিশ্যনেল জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৰিব, তাৰপিছত ডিভিশ্যনটো চাব আকৌ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীয়ে, দেন ব্ৰাঞ্চত হ'ব আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী, দেন ছেকশ্যন হ'ব ছেকশ্যনেল অফিচাৰ। সেই ছেকশ্যনেল অফিচাৰৰ নেক্সটত আহিব এইখিনি এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যনেল অফিচাৰ, দেন আপাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্ক, দেন লোৱাৰ ডিভিশ্যন, দেন ষ্টেনৰ টাইপিষ্ট আৰু টাইপিষ্ট হ'ব, তাৰপিছত মেনুৱেল ৱাৰ্কাৰ্ছ এইবোৰো থাকিব। চ' মুঠতে এইখিনি হ'ল আমাৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এই টোটেল ষ্টাফ। দেন তাতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কিছুমান ছেকশ্যনেল অফিচাৰৰ ওপৰত যিবোৰ হ'ল এইবোৰ হ'ল ছেক্ৰেটাৰী, দেন স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী, আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী, দেন এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, দেন ছেকশ্যনেল অফিচাৰ এইবোৰ হ'ব। আৰু তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰীৰ মেইন যিবিলাক মাজত হ'ব অল ছেক্ৰেটাৰীৰ মাজত কি হ'ব, চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত ছেক্ৰেটাৰীৰ পিছতো এজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী হ'ব। চিফ ছেক্ৰেটাৰীটো কি হ'ব, তেওঁ হ'ব হেড অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু হি লিড দ্য ষ্টেট। তেওঁ কি কৰিব, গোটেই ষ্টেট লিড কৰিব। এণ্ড চিফ অফ দ্য অল ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁ গোটেই মুখ্য হ'ব গোটেই সচিবৰ। এণ্ড তেওঁ এক্ট কৰিব এজ এন এডভাইজাৰ অফ CM অফ ষ্টেট কেবিনেট। চিফ মিনিষ্টাৰৰ তেওঁ চিফ কৰ্ডিনেটছ হ'ব, গোটেই চিফ কৰ্ডিনেটছ হ'ব টু ষ্টেট টু চেণ্ট্ৰেল। তেওঁ গোটেই এইখিনি হ'ব। তাৰপিছত যিবোৰ আমি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যিবোৰ MLA মিনিষ্টাৰসকলে যি ডিচিশ্যনটো ল'ব এইটোৰ তেওঁলোকে আকৌ ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে এইটো জাজ কৰি চোৱা হ'ব যে কোনটো বস্তুটো মেক্সিমাম ফলপ্ৰসূ হ'ব আমাৰ নাগৰিকৰ কাৰণে আৰু কোনটো নহ'ব সেইটোও তাতে সিহঁতে স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি পেলাই প্লাছ মাইনাছ কৰিব, আকৌ তাৰপিছতহে গৈ এইটো তেওঁলোকে আকৌ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। চ' মুঠতে আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এইখিনি গম পালোঁ যে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কি হয়, যথেষ্ট পৰিমাণে হেৰি হ'ব, এই
বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গৈ আলোচনা হ'ব, যি বিকাশ আলোচনা বা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যি পচিবল হয় এইটো হ'ব। তাৰপিছত কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এই ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে হ'ব, যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বহুতত আজিকালি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমান ষ্টেপ এনেকা হয় যিবোৰ হাৰ্মফুল হৈ আছে পিপলছ চিটিজেনছবিলাকৰ কাৰণে। তাতেও কি কৰিব, এইবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰতো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত এইখিনি সিহঁতে কৰি এটা যাতে এই বস্তুটো লছ নহয়, আৰু তেওঁলোকৰহে ৰেচপনচিবিলিটি এইটো যে লোকেল গভমেণ্ট আৰু এক্সিকিউটিভ ৱাৰ্কৰ লগত মিলি পেলাই এইটো পলিচি মেকিং কৰা আৰু মনিটৰ কৰা। চ' সিহঁতে হায়াৰ কৰিব পাৰে এক্সিকিউটিভ এজেঞ্চিজবিলাকত ফৰ গুড গভৰ্নেন্স। তেওঁলোকে হায়াৰ কৰি ল'ব পাৰে কিবা আৰু ভাল উন্নত কিবা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এইবোৰ। আৰু যে ৰিফৰ্মৰ কাৰণেও এইবোৰ তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো পলিচি যি পলিচি মেকিং আছে এইখিনি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো। আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকে মাইনাছো কৰিব পাৰে, যি মুঠতে তাতে কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সেই বস্তুটোৱেই তেওঁলোকে মেইনলি ধাৰণ কৰে। অল টোটেল যি তেওঁলোকৰ ভিউ বা তেওঁলোকে চোৱা বস্তুটোৱেই হ'ল সমাজৰ শান্তি আৰু সমাজৰ উন্নতি। এই বস্তুটোৰ ওপৰতেই তেওঁলোকে মেইনলি সিদ্ধান্তবিলাক লয়। অকলে যে তেওঁলোকে জাজ কৰিব লগা কোনো নাই তেনেকুৱা নহয়। তাতে বিভাগ আছে যি স্কুটিনি কৰিবৰ কাৰণে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো কাৰণেই তাতে আছে যে গোটেইবোৰ তাতে কি বস্তুটো ভাল হ'ব আৰু কি বস্তুটো নহয় এইখিনিৰ লগতো তেওঁলোকে এইটো চাইখিনি মিলাই দিয়ে। তাৰপিছত যিবোৰ সহায়ত নিজ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে অনলি যে নিজৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে এইখিনি চেষ্টা কৰে, আৰু যিবোৰ পলিচিৰ থ্ৰুতে লছ হয় বা লুজাৰ হয় এইখিনি তেওঁলোকে মাইনাছ কৰি দিয়ে। অকলে যে ছেক্ৰেটাৰীবোৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তেহে মেইনলি এইখিনি তেওঁলোকে পাছ কৰাব পাৰে। গোটেইবোৰ এটা এটা ষ্টেপৰ জৰিয়তেহে যায়, এটা ষ্টেপৰ জৰিয়তে যাব। এইটো যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ব, ছেকেণ্ড ষ্টেপ তেনেকা পলিচি ফৰ্মেশ্যনৰ পিছত হ'ব স্কুটিনি হ'ব তেনেকা, আৰু স্কুটিনিৰ পিছতহে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। তাতে লাৰ্জ বহুত কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, অকলে যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো কৰিব নহয়। তাতে বহুত কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে এইখিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে তোমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ ফাংচন আৰু ছেক্ৰেটাৰী আৰু চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ মাজত ফাংচন আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰো ফাংচন এইবোৰ আছিলে। কিন্তু তাতেও আকৌ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱাইজত ফাংচন যিবোৰ আমি এটা বস্তু সেইটো ছেক্ৰেটাৰিয়েট আৰু যি এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চ আছিলে তাৰ মাজত কিন্তু কেইজনমান যি পলিটিকেল ভিউৱাৰ আছিলে তেওঁলোকে অলপ ভিউ মত দিছিলে, যিবোৰ যেনেকা উইণ্ড্ৰ উইলছন বুলি আছিলে, তেওঁৰ এছে এখন দ্য ষ্টাডি অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে দিছিলে যে লেজিছলেচাৰত আৰু বা আদাৰ পলিচি মেকিং গ্ৰুপ যেনেকা পলিটিকেল পাৰ্টিজ, কেবিনেট এটচেট্ৰা এইবোৰ হয়, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যি পলিচিজ বা ষ্টেটছ দিয়া হয় এইটো তেওঁলোকে এটা ডিক্টমি বুলি কৈছিলে, মানে এটা দাদাগিৰিৰ নিচিনা দেখুওৱা বুলি তেওঁলোকে ভিউ দিছিলে, আৰু যি উইণ্ড্ৰছন বুলি, যে এইটো বস্তুত জনসাধাৰণৰ লছো হ'ব পাৰে
আৰু ছাডেনলি এটা ডিচিশ্যন লোৱাত অলপ এইটো ফিট হ'বনে নাই এইটো এটা মেৰিট তেওঁ সেইটো কাৰণে এইটো এটা বেয়া বুলি কৈছিলে এই পলিটিকেল ভিউৱাৰজো তেওঁ। তাৰপিছত মেক্স ৱেবাৰ বুলি যে তেওঁ জাষ্টিফাই দিছিলে যে ছেপাৰেশ্যন পলিচিটো ছেপাৰেশ্যন কৰা ফ্ৰম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তেওঁ এইটো এটা কৈছিলে যে পলিটিচিয়ানবোৰ কমপ্লিট চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ অপজিটত এগেইনষ্টত হয়, যে পলিটিচিয়ানবোৰে অকলে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ এগেইনষ্টত এইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে কৰি আছে, যি বস্তুটোৰ জৰিয়তে পাৰফেক্টলি ডেভেলপমেণ্ট নাগৰিকৰ জেনেৰেলি এইটো ভাল নহ'ব। চ' তেওঁ কৈছিলে যে এইটো এটা কৈছিলে এইটো এটা ঠিক কৰি পেলাই যে নিজে কোনো পাৰ্চনেল এইটো তেওঁ কৈছিলে এইটো এটা পাৰ্চনেল ৰেচপনচিবিলিটি তাতে নহ'ব, নিজৰ নহয়, এইটো জনসাধাৰণৰ যোনটো লাভ হ'ব সেইটোত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জনসাধাৰণেহে এইটোক তেওঁ ভিউ দিছিলে যে জনসাধাৰণে এইটো ল'বলৈ কৈছিলে। চ' মেইনলি এইটো কি হ'ল এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে মাইনাছ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যদি তেনেকুৱা এই বস্তুটো তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত বহি পেলাই কেনেকুৱা এইটো ছল্ভ কৰিব পাৰে। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ক্ৰিটিচিজমত আহি গ'ল ছেক্ৰেটাৰিয়েটটো, যদিও আজিৰ যুগত আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে গোটেইখিনি হৈ আছে, কিন্তু ভাল কিছুমান যিবোৰ পলিটিকেল ৰাইটাৰ আছিলে তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত এটা ক্ৰিটিচিজম কৰিছিলে যে তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকেতো ডাইৰেক্টলি স্পটত যাব নোৱাৰে, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি যদি স্পটত যায় তেওঁলোকে অফিচত বহি পেলাই কি পলিচি মেকিং কৰিব, আৰু এই পলিচি মেকিংটো যদি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে, চ' ডাইৰেক্টলি স্পটত নোযোৱাকৈ এটা ফিল্ড ভিজিট নকৰাকৈ এইটো ফিল্ডৰ লগত কি প্ৰব্লেম, ফিল্ডৰ ৰিলেশ্যন এইখিনি গোটেইখিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত বহি এইখিনি চলিউশ্যনটো তেওঁলোকে এইটো এটা ক্ৰিটিচিজম বুলি কৈছিলে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে। চ' তেওঁলোকৰ মতে পলিটিচিয়ান প্ৰয়োজন উপযুক্ত ডাটা আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ ফৰ্মুলেটিং, তেওঁলোকৰ মতে কি আছিলে ফৰ্মুলেটিং পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনৰ কাৰণে উপযুক্ত ডাটা এণ্ড উপযুক্ত ষ্টেটিষ্টিক্সটো ল'বৰ কাৰণে তাৰ পিছতহে এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সপাৰ্টাইজ হ'ব। আদাৰৱাইজ গভমেণ্টৰ টুডে যি এটা লাৰ্জ ভেৰাইটি অফ প্ৰফেশ্যনেল যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডক্টৰ, চাইণ্টিষ্ট এইবোৰ হয়, তেওঁলোকে এইটো এটা বহুত পিছফালে যাবগৈ। চ' এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেইটো এক্সপাৰ্টাইজ অলছ' প্ৰপাৰলি এইটো বস্তুটো নহ'ব। চ' তেওঁলোকে এইটো কিছুমান পলিটিচিয়ান ৰাইটাৰ যিবোৰ তেওঁলোকে এইটোত কি কৰিছিলে এটা তেনেকুৱা ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে এইটো লৈ যে এটা ক্লিয়াৰ বাউণ্ডাৰী এইটো পলিচি আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক লৈ এনেকুৱা ক্লিয়াৰ নহ'ব এইটো বস্তুটো ডাইৰেক্টলি য'ত কোনো ফিল্ড ভিজিট নাই, কোনো এক্সপাৰ্টাইজ এইবোৰ টেলেণ্ট এইবোৰ নাই, তেনেহ'লে তাতে এই প্ৰব্লেমবোৰ এটা বহুত এক্সপাৰ্টাইজ তেওঁ কৈছিলে তেওঁলোকৰ মতে এটা এক্সপাৰ্টাইজ হ'ব লাগিব তাতে, যাতে কেৰিয়াৰ এইটো চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হৈ পেলাই যে পুৰা বস্তুটো তেওঁলোকে লুক আফটাৰ কৰি তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এইটো পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন বা পলিচি বনাব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে ভিউ দিছিলে। চ' আমি যি নহওক এইখিনিৰ আজিৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি প্ৰব্লেমবোৰ বা যি ফেচ কৰি আছোঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট হেল্প পাই আছোঁ, যদিও পলিটিকেল যিবোৰ লিডাৰ বা পলিটিকেল ৰাইটাৰবোৰে বিভিন্ন মত তেওঁলোকে ভিউ দিছে, কিন্তু তথাপিও আমি তাতে আজিৰ যুগত যি এটা ভাল এটা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাল এটা আমাৰ উন্নত হৈ গৈ আছে, হয়তো নেক্সটত গৈ আৰু অলপ ভাল হ'ব সেইটো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। চ' পলিচি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কিছুমান পলিচি মেকিঙত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুল যে তেওঁলোকেও কিছুমান তেওঁলোকক ৰুল দেখুৱাইছিলে
যেনেকা পলিচি মেকিং এক্সাৰচাইজ যোনটো এইটো ফিগাৰ ইনফৰমেশ্যন অফ ডাটা এইবোৰৰ জৰিয়তে বিউৰক্ৰেচিৰ জৰিয়তে এইটো হ'ব তেওঁলোকৰ মতে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ ৰুল পলিচি যি কৰিছিলে এইটো বিউৰক্ৰেচিৰ জৰিয়তে হ'ব আদাৰৱাইজ কি হ'ব পলিটিচিয়ানছ অৰ পলিচিজ এইটো ফ্ৰেম হ'ব এইটো অনলি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ ডিপেণ্ডন অন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ ওপৰত অনলি এইটো ডিপেণ্ড কৰি পেলাইহে বনোৱা হ'ব আৰু এইটো ভুল হ'ব চ' চিভিল চাৰ্ভেণ্টক বেছ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিন্তু এইটো এডভাইচ পলিটিচিয়ানৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা টেকনিকেল ফিনান্সিয়েল এইবোৰত গৈ চ' পলিচি এইটো কি হ'ব আণ্ডাৰ কনচিডাৰেশ্যনত হ'ব একচুৱেল যোনটো চোৱা সেইটো নহ'ব আৰু তাৰপিছত চিভিল চাৰ্ভেণ্ট যিবোৰ এক্সপাৰ্ট হয় যিবোৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হয় স্পেচিয়েলিষ্টসকলে এটা বিল বনাব যেতিয়া এইটো ড্ৰাফ্ট লেজিছলেশ্যন হ'ব আৰু এইটো কনচিডাৰ কৰিহে সেইটো হ'ব কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এইটো পাব্লিক পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন যিটো ফাইনেল হোৱাৰ বা শ্বেপ যি হ'ব এইটো এক্ট পাছড বাই লেজিছলেচাৰ হ'ব লাগিব এইটো লেজিছলেচাৰৰ জৰিয়তে পাছ হ'ব লাগিব চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুল পলিচি মেকিঙত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুলৰ অৱদান আছে তাতে যি চ' এইখিনি লওঁতে তেওঁলোকৰ মতে এইটো কি স্পেচিয়েলিষ্টজনক ল'ব লাগিব প্লাছ চিভিল চাৰ্ভেণ্টো হ'ব লাগিব যি চিভিল চাৰ্ভেণ্ট IAS যেনেকা বিল আমি কওঁ আজিকালি এইবোৰ তাৰপিছত বিল ফৰ্মেশ্যনত হওক বা কিবা এপ্ৰুভেল হওক এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো ভালকৈ এইটো কি হ'ব লাগিব এটা লেজিছলেটিভ সংগঠন থাকিব লাগিব আৰু সিহঁতে এইটো এটা ইনিচিয়েট কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত গৈহে লেজিছলেচাৰৰ জৰিয়তেহে এইটো এক্টটো পাছ হ'ব চ' এই বস্তুবোৰ লেজিছলেচাৰৰ জৰিয়তেহে পাছ হয় তেতিয়া আৰু কোনো এটা ফলছ বা একো তেনেকুৱা নোলাব চ' ল মেকিং এজেঞ্চি হওক এইটো ক্লিয়াৰ যে ভিজুৱেলাইজ নহ'ব অকলে অনলি ল মেকিং এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে হ'লে এইটো পচিবল টু ভিজুৱেলাইজ এইটো নট পচিবল টু ভিজুৱেলাইজ এইটো আমি পুৰা কমপ্লিটখিনি আমাৰ চকুৰ দৃষ্টত হ'ব এইটো ইম্পচিবল হ'ব এই ৰিজনটোৰ কাৰণেতো এই পলিচি মেকাৰ মাষ্ট ডু কি কৰিব লাগিব ব্ৰড গাইডলাইনছ ফৰ দ্য লেজিছলেশ্যন দে ফ্ৰেম চ' যোনটো লেজিছলেচাৰৰ ফ্ৰেম হ'ব এইটো তেওঁলোকে এটা গাইডলাইনছৰ নিচিনা গাইডলাইনছ বনাই এইটোহে ফ'ল' কৰিব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰপাৰলি ডেভেলপমেণ্টখিনি সম্ভৱ হ'ব চ' আমি আজি এইখিনি চেপ্টাৰত ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত কি আলোচনা কৰিলোঁ তেনেহ'লে ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ মিনিং কি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ দেন পজিশ্যন এণ্ড ৰুল অফ ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ৰুল আৰু পজিশ্যন কি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ দেন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ছেক্ৰেটাৰিয়েট এণ্ড এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ মাজত যি ডিফাৰেঞ্চ এইখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ দেন চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পজিশ্যনটো কি চিফ ছেক্ৰেটাৰী পজিশ্যন আৰু ফাংচন অফ চিফ ছেক্ৰেটাৰী এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ মুঠতে আমি এইখিনি বুজিব পাৰিছোঁ যে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ফাংচন এই বস্তু গোটেইবোৰ আমাৰ চিটিজেনছ যিবোৰ আমাৰ ষ্টেটৰ যি নাগৰিকসকলৰ কাৰণে হয় আৰু এইখিনি কমপ্লিটলি ভালকৈ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশটো বা ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি যথেষ্ট আগবাঢ়িছে বা আৰু আশা কৰোঁ মই যে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এইটো আৰু আগবাঢ়িব বা নাগৰিকসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এই ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যে মন্ত্ৰী বা মিনিষ্টাৰসকলে জনসাধাৰণৰ জৰিয়তে তাতে গৈ আমাৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড এইখিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটতে আলোচনা কৰা হয় আৰু যি আমাৰ ডিমাণ্ড থাকিও যায় এইখিনিও আমি আকৌ আমাৰ থ্ৰুতেই এইখিনি আকৌ জনাব পাৰোঁ থ্ৰু
তেতিয়াহে MLA হওক বা পলিটিকেল লিডাৰে হওক আৰু মিনিষ্টাৰে হওক তেওঁলোকে গৈ ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ লগত তাতে যি ডিপাৰ্টমেণ্টেল হেড হয় তেওঁলোকৰ লগতো এক্সিকিউটিভ তেওঁলোকৰ লগতহে আলোচনা কৰি এই যিবিলাক প্ৰিন্সিপলছ হয় এইখিনি আলোচনা কৰে। চ' আমি এইটো চেপ্টাৰ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰি সকলোৱে এইটো বুজি পাইছা। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।
नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी कारेकर. आज आपण इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलायझिंग वर्ल्ड या पेपरमधला पुढचा भाग पाहणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये आज आपण बघितले तत्व कुठली, उद्दिष्ट कुठली, पार्श्वभूमी काय, अशा अनेक गोष्टी आपण बघितल्यात. इन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कशी असते, फॉरेन पॉलिसी कशी तयार होते, असं आपण बघितलेलं आठवतंय. त्याच्या पुढचा भाग आपण आज बघूयात की भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मुख्यत्वे करून ज्या महासत्ता आहेत त्यांच्याविषयी आपलं धोरण कसं आहे, हा याच्यातला महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे आजचा टॉपिक जो आहे तो म्हणजे इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स मेजर पॉवर्स असा आहे. म्हणजे भारताचे महासत्तांविषयीची धोरणे असा टॉपिक आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग आपण वेगवेगळ्या महत्वाच्या देशांशी संबंध आपले कसे आहेत हे बघणार आहोत. हा टॉपिक याच्यासाठी असा आपण घेतला डिस्कशनला की आपल्या परराष्ट्र धोरणाची जी चौकट आहे आणि धोरणाचा जो ढाचा आहे तो मेन म्हणजे मुख्यत्वे करून अमेरिका, रशिया आणि चीन या 3 महासत्तांच्या पार्श्वभूमीवर असा